C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Kiki. Aujourd'hui, on a un invité très, très spécial, man. C'est la princesse de Montréal, présentement. Rapping NDG in the building. On parle du rap anglophone ici. Elle est à la tête du mouvement du rap anglophone pas mal à Montréal. On va faire du bruit pour Naya Ali. Make some noise. Happy you came through. Of course. Straight up. Yeah, man. So you're from NDG. I got that correct. They DG rapping. I mean, I grew up there. Shout out Sherbrooke-Ouest, Elmhurst. Moi, je te regarde Yeah. Côte-Saint-Luc, Westminster. You know Westminster? Yeah, Connaught, Summerled. all Summerled, that. blah, You know blah. Summerled? Yeah, je connais Summerled. Ben Yeah? oui. Yeah. Yeah. Loyola Campus. Oh, So shout out à tous les vagabonds qui vont toujours à l'école aussi, one time. You know? Okay, so, but you're born here in Canada? Or? Non, je suis né en Éthiopie. En Éthiopie, ouais, je man. suis né à l'âge de 3 ans, je pense. Ok, t'étais 2 ou 3 bébé. ans. Ok, you were still Yeah. a baby, so tu t'en rappelles pas trop. Non, pas T'es trop. retourné? Ouais, dernière fois, ça fait 3 ans. Wow. 3 ans, Il y a ça fait 3 ans de ça, Il y a ok. 3 ans, ouais. Ok, so you go back. So you grew up there, puis de là, t'es arrivé à NDG? What's the story, man? I feel like no. I think we went to like aux États-Unis pour comme un an, je pense. Ok. Puis après on est venu à Montréal. Vous êtes à Montréal, Puis mais après West Side. c'était NDG, ouais. Straight NDG. Est-ce que t'as déjà crié West Side dans un track, toi? Jamais, man. T'as jamais crié Jamais. West Side? Jamais. J'ai créé Westside. Ouais, tu veux représenter Non. le coin, man. Westside. Elle est comme, non. I Non, wanna man, live with Westside, myself. c'est the LA thing, man. Like, Yeah. Tu represent your damn self. It's the LA thing. Non, man. We just So, mais stay, si quelqu'un vient, est-ce que t'as déjà claim DG dans un track? No. C'est Même pas, pas? it's not that never- type of music. You don't want to rap that. I mean, it's not that. It's not that I don't want to rap. Of course, I want to rap where I'm from, where I grew up. You know what I mean? Because it played a huge factor. Right. You know? Mais comme à la fin de la journée, quand je crée la musique, I never force myself to do something. Je me force pas à faire comme, OK, ouais, je dois rap, c'est ma Ok. ville, on fait ça comme ça. Ouais, C'est ouais. vraiment comme... Moi, je crée des tracks timeless, des gros tracks. C'est ça que je veux. Ça, at the end of the day, ce que je veux faire pour ma communauté, c'est pas juste le rap, c'est amener des opportunités, quelque chose de tangible, tu vois, comme pas de juste rap pour rap. Yeah, I hear you. The best way to rep your city is to actually not only put it on the map, but to really like build it up, bring it with you. You know what I mean? Yeah. Mais Not aussi, just rap it. mais aussi le fait que peut-être il y a des gens qui auraient su que tu viens de DJ, des personnes qui seraient peut-être de l'autre génération plus jeune qui verraient puis disent oh, il y a carrément une female rapper dans la ville qui bombe, qui tue. Ça peut aussi faire une inspiration aussi pour les personnes dans le quartier aussi. Ben oui, ça c'est sûr, à 100%. Ouais. À 100%. Puis c'est sûr, peut-être je vais faire quelque chose pour DJ. Je sais pas quoi encore, mais c'est sûr que ça va être plus que dire DJ dans un track. OK. You know what I mean? I hear you. I hear you. Dope. Yeah. So, but I don't know if it's too early in the interview, but j'aimerais faire une pause sur Jamais l'Éthiopie. too early. Sur l'Éthiopie, parce que c'est quand même historique Ouais. as a land itself, right? Ouais, Je pense c'est que riche en histoire. parmi les premiers chrétiens, c'était les Éthiopiens. Quelle Ouais. religion tu pratiques, toi? Est-ce que tu pratiques? Chrétienne. T'es chrétienne? C'est Ouais. orthodoxe? non? Orthodoxe, ouais. Puis la langue, c'est amharique? Amharique, ouais. Amérique, ouais. Ouais. Et Amérique. tu parles ça à la maison? Ouais. Yeah. OK. Ok, fluide. Toi, tu parles... Ben ouais, moi je pense que je suis bonne. On va pas encore critiquer, mais je pense que je suis pas pire. Non, mais comme l'affaire que je remercie ma mère, ce qu'elle a fait, c'est que quand j'étais jeune, elle me parlait tout le temps en Amérique. So, c'est vraiment juste à cause d'elle que je sais parler. C'est vraiment juste à cause de ça. Parce que sinon, I wouldn't know how to speak at all. You Et know? tes parents sont toujours ensemble? Non, mon père est aux États-Unis. Ok, Aux ok. États-Unis. So, ok, fait quand on dit King Selassie, OK. pour toi, parce que c'est les Jamaïcains qui l'ont pris, et puis qui l'ont they took it from and they made him popular. Right. Tu comprends? Parce que si c'était pas pour les Jamaïcains, je pense pas qu'on saurait vraiment c'est qui King Selassie. à part Parce ceux que qui sont en les histoire. Éthiopiens don't rap him like that. So No. when you see that the Jamaicans took it Right. and they're rapping him like that, how do you feel about that? What's your take on that?
I mean, pour moi, c'est pas une question de rap, you know what I mean? Moi, c'est King, like Haile Selassie, c'était un empereur, c'était le dernier empereur d'Éthiopie. Puis les Rastafari, ils le voient plus comme un dieu, you know what I mean? Pourquoi? Est-ce que tu connais l'histoire derrière ça? I mean, I think it's just like fulfilling prophecies, you know, a king from the east, and then like Wow. There was like a dryness in Jamaica or something. There was yeah, and there was yeah, you know that? Yeah. Ah, shit, là, tu connais. En plus, c'est ma mère qui m'a dit ça. Oui, c'est l'histoire, là. Non, elle parle même pas comme ça. Elle parle même pas comme ça. No, she's like, ouais, une fois, Selassie went to Jamaica, puis il y avait une sécheresse. Puis quand il est arrivé, la pluie est tombée. Puis c'est à ce moment-là que les gens étaient comme que c'est la prophétie. Puis Oui, tout, puis, oui. You know, it's like a king from the east, and it's like it's like Ethiopia has never been colonized. Conquered, Ouais, c'est ça. colonized. Yeah, never But you been- guys are light skinned. That's something. So how come? Where does Right. that come from? Wait. I mean, you know what's crazy? It's like there actually are many shades of black. Yeah, c'est ça. It's not c'est because ça. we're mixed with white. C'est Like, ça. let's get that clear. You know what I mean? Il y a des régions en Éthiopie, là, tu vois. Il y a des gens comme... Moi, the reason I'm light skinned is like my grandma's side, ils sont light skinned. C'est wild. You know? Mais comme... Other side of my family, like darker skin. Darker you skin, know? ouais. C'est comme... There's so many ranges in Ethiopia. Ouais. But it's a That's why big I honestly country, believe it's like the yeah. cradle of humanity because there's so many Oui, faces. c'est ça. You know, there's so Yeah. many different types of hair that goes from me to like really Ouais. kinky to like straight, and you're like, d'où tu sors toi? You know what I mean? Yeah. So- Parce qu'il y a une occupation italienne. Ouais. Mais il n'y a pas une Yeah. colonisation italienne. So I par think that exemple. where the Il y mix avait une may come occupation from. par rapport, c'est ça qu'il y C'est avait. ça, il y a une occupation pas trop longtemps, and Ouais. then they got Yeah. kicked out. Yeah. Mais il n'y a pas une colonisation. Non. C'est pour ça quote unquote. qu'ils ont respecté le roi Mais oui. Ali Selassie. Exactly, and it's like, you know, Yeah. the king of Judah, puis tout, c'est juste les prophéties, puis tout. And like the fact that Ethiopia wasn't colonized. And that's why you see the Rastafari flag is, you know, green, yellow, red. It's based on the Ethiopian flag. Yeah, yeah, Yeah. yeah. C'est dope. Ah, they rap it hard. Ouais, man. ben nous, en tant qu'Éthiopiens, c'est comme... He was an emperor, you know what I mean? Like, tous les empereurs, ça se dit qu'ils sont descendants de Solomon and Salomon, King ouais, David and all Salomon. Yeah, that. yeah. Which is true to a certain extent, you know, if you really look into it. But at the end of the day, he was a man and he was human. And that's Yes, how we yes. see it. Because, like I got pictures at home with, not me there, not in the picture, but like, j'ai des photos de Haile Selassie parce que mon grand-père était gouverneur, puis il était vraiment comme, Ok. you know, he was in the military high rank, so Ok. he spent a lot of time with Selassie. Comme, j'ai des photos, puis comme, it's like a regular human being for Wow. me. Ben you pour know what eux, I ça mean? serait vraiment, oh my God, je vais voler cette photo-là. Ouais, mais c'est comme, you know, at the end of the day, like, I can never see another man as a god, Yeah, c'est ça. you know. But no, he did a lot of great things, this man. Of J'ai entendu course. des histoires sur ce gars-là. Et puis, I always said the most beautiful people are from Eritrea. OK. Puis ça, c'est juste. Puis ça faisait partie de l'Érythrée. Il a dit les Ça faisait partie de l'Éthiopie. Ouais, l'héritier, c'était... They're the same people, Ouais, Same ouais. people. but there was a war. Il y You avait know un that war, story? ouais. Yeah, You yeah. know? Yeah, it's deep, man. Now you guys want to go in history. Yes, It's Man, like, just to start, just to show, But you know. I mean, Rap like- politique! Yeah, Rap yeah. politique, ben, comment est-ce que je peux résumer ça? Ben, premièrement, je veux juste dire comme moi, je respecte 100% l'Érythrée, tous les gens, j'ai des amis érythréens, c'est comme... Mais il y a Pour du moi, c'est beef, du des fois, love. les anciens, ils ont encore des fois. Mais moi, Plus maintenant, Si plus t'en maintenant. parles à Non. ton arrière-grand-mère, would she say the same? Would she be like, how I do don't think they people would say the feel? same. No, they wouldn't say the same. Yeah, For yeah, sure, there was yeah. beef. But Yeah. like, honestly, like, ce beef-là, it was a lot of political reasons. Ouais, ouais. You know what I mean? Puis ça a commencé, c'est comme... How do I say this like real short? It's like, you know, je pense qu'il y avait un empereur. I might be wrong, honestly. I might be wrong. You just gotta fact Yeah, it's check. fine, it's fine. But like at that time, I think it was Menelik, l'empereur. Roi Menelik. Ah, ok, Le oui. roi Menelik. Oui. Puis he was like, il gérait les régions puis les affaires. Puis c'est comme, there was like, you know, tribal disputes and wars. Yeah. So he didn't want to like, you know, have that to handle and une invasion des Italiens. Tu vois? Yeah. So il leur a donné pas une occupation, mais he gave them like the city to, like kind of like an embassy, you know what I mean? Ouais. If that makes sense. In Eritrea, in Asmara. Okay. I think. And you know, so they slowly, you know, they set up camp there, and c'était très amical puis tout. Ouais. Puis à la fin, il y avait un contrat aussi que c'était pas qu'on donnait la terre, c'est juste qu'on vous accueillait, you know, on vous accueillait.
Puis après, ils sont revenus, puis ils ont dit, you know what, no, it's actually our land. You know what I mean? So then, like, just like, I'm not blaming on the Italians, but, like, it started breaking away from there. There's, like, stuff that happened, and then people just... And then from there, it just always became, like, a little bit of a... Une dernière chose que je vais toucher sur Érythrée, sur Éthiopie, je veux dire. Yeah. Il y a aussi des Juifs. Yeah. Puis les Juifs, I don't know if they come from there, ils sont venus d'Israël. Do you know their story? Yeah, man. I love that you love history, man. This is dope. I think this is the dopest podcast, man. No, for real, man. You should get asked question. What inspires you when you make music? You love cats? Do you like dogs? Like, That's at the end, when we went out. Quand on est tips and high. Yeah. je suis down. Mais, ouais, les Juifs en Éthiopie. Non, ils sont pas venus d'Israël. Ils sont éthiopiens. I mean, if we look at, you know, if we go way back, I don't know if you guys know the Queen of Sheba. Ouais, Queen of Sheba, bah oui. Yeah. C'est celle qui a charmé Salomon rapidement. Exactly. The Queen of Sheba was Ethiopian. And she, you know, Ethiopia back then, it actually was ranging from like... Jusqu'au Yémen et tout, ouais. Exactly, c'était jusqu'au Yémen, puis tout. C'est pour ça que Yeah. je pense qu'on est, you know, like mixing, Mixed, like, because like the Yemen, we have like a little bit of... Arab, exactement. Black. Puis même en Égypte aussi, comme like Somalia and all that, Ouais, like parce- little Yeah, they triangles, all- like the same cousins, the same Ça, people. parce qu'il y avait l'empire de Nubie qui prenait tout par Exact. toute la Il n'y région. avait pas de frontières dans le temps, fait que tout le monde se mélangeait. Exactement. Puis, ouais, so the Queen of Sheba, like, the story goes, like, you know, she met King Solomon and then il l'a séduit, whatever. The story is actually, like, it's fucked up, though, when you think about it. He's like, if you get thirsty in the night, you have to sleep with me. Ouais, You c'est know? straight up. Puis il l'a donné, and she's like, fine, I'm not going to. So he gave her, like, salty food. C'est ça. C'est So she had ça. salty food. Guys, take notes. I mean, that's kind of... OK? I mean, that's kind of... Pas faire Bill Cosby shit. Bill Cosby shit. I'll give you salty food. You want water? Salty, it's like... C'est un gros MeToo. Je pense que c'est le plus gros Me Too. Oh shit. Fucked up. Oh shit. Long story short, she got pregnant. She had a child named Menelik the First, and that's what Okay. started the dynasty in Ethiopia. C'est ça. And that's why, you know, we're like at the base, avant que c'était chrétien, l'Éthiopie, well, that region was Jewish. C'est ça. So that's why a lot of like, even in Orthodox Christian tradition, there's a lot of Judaic tradition. Ouais, ouais, Like there's the Sabbath, there's the way we Oui, pray. oui, ça on vient the- des you Juifs, know, l'Ancien there's- Testament. Ouais, so there's, and they're very like Old Testament driven Yeah, too. c'est ça. So like the Jews in Ethiopia is just been there for centuries. Yeah, ok. Mais est-ce That's que why I c'est... didn't really. I mean, who am I to say? But like, you know, like the repatriation to Israel, I'm just like, man, you should have stayed home. That's what they did, c'est ça. Ils Ils sont should retournés stay en home. Israël. Fait que là, ils ont perdu la terre qu'ils avaient en Ouais. Éthiopie. Puis en plus, ils sont maltraités en Israël. Ouais. Ouais. Ils sont noirs. 100%. 100%. Ouais. Because they Très, went très to maltraités. Israel and they gave their land away. We said, we're gonna go. I mean, there's a lot of fucked up shit. I don't even know if I want to say it here, but like, Yeah, there's no, some crazy stuff that happened when they went there too. Yeah, 100%. eh? Yeah, it's crazy. Yeah. Because that's why, like, je suis pas juif, mais j'aurais aimé, je suis rentré dans une synagogue, like, what up? I wanna come. Like, just to check out. Il a dit, Like, what up? are they gonna let me, What up, like, yo, what up, non. man? Parce que tu peux aller dans une église, on va te laisser rentrer. Tu peux aller à Yeah, la you mosquée can't go to aussi, the on va te laisser synagogue. rentrer. Ouais, tu peux pas aller à une synagogue juste pas comme ça. Tu peux pas juste aller dans une synagogue comme ça. tu Non, vas. non. C'est real, C'est hein? real. wow. ça. Est-ce qu'il y a une communauté de juifs éthiopiens à Montréal that you know of? Have you? I think there are. I mean, I don't really know a lot. I know a few. Yeah. I know a few. I know a couple. Il n'y Yeah. a pas une communauté. Mais je pense qu'il y en a, mais moi je suis pas là-dedans. You know, Ouais, so ouais. I don't know how big it is. Okay. You know, but there are a few for sure. So in Montreal, I know that we have Ethiopian restaurants. Yeah, we do. Do you want to plug? What would you recommend us if we want some Ethiopian food? Man, like, I mean, there's the Blue Nile. It's good. Oh yeah, I think I heard The of that Blue one. Nile is Yeah. good. Yeah. They got better. I think back in the day, like it was really like real talk. It was just for white people. Yeah, yeah. It's just like, what am I eating right now? Yeah. But now they got a lot better from the last time I went. There's also the Queen of Sheba, which is Queen of Sheba, ouais. for me it's okay because you know, like, you know, when you eat at home, it's just C'est like, ça. that's the real shit. Ça, And I'm t'as just, déjà at les first, bons I'm menus à just la like, maison, c'est ça? what's this, man? Like, what is this, man? Why is it watery, man?
Well, okay, now I guess we can start the music talk, là. The music talk. I'm good with anything. We can talk about whatever, honestly. But how did you start getting to music in high school? Getting into music? Yeah. Man, it's such a like I don't even know how to answer that question. Like, I guess like I always loved music. I remember being a kid, and I think I wrote my first song when I was like 8. 8. Yeah, I was 8, and I wrote it. In English. Yeah, What high school did you go to? Saint-Luc. En français. Ouais. Ok, mais t'es allé à l'école francophone. C'est pour ça que tu jusqu'au peux parler. cégep. Jusqu'au cégep. Ouais, cégep, j'ai changé. Dawson, genre. I went to Vanier, then I switched to Dawson. Ok. Mais t'as fini. En quoi t'as étudié au cégep? Cégep, j'étais en cinéma. Cinéma? Yeah. Cinématographie. Yeah. Cinéma et communication. Ok. Ah, Yeah, ouais. c'était wild. It was super fun. Yeah, that was fun. Tu voulais devenir une director. I did, actually. It was my first love, was film. Ok. That's why your videos are always, you know, there's always something in your videos. Yeah. So maybe you add your twist. Yes. Ah, Thank you. si. Ok. Je peux enjoy tes vidéos comme si j'aurais enjoy un artiste mainstream. Yeah, because it's Wow, simple, thank you. but it's well Thank done. you, love. Thank You you. were like in Chinatown, or I don't know where one of the videos. I don't know where I you was were. in Chinatown? Okay, no, but What the fuck was I in Chinatown? Ok, non, c'était pas Chinatown, mais c'était pas loin, c'était downtown quelque part. Là. Je sais Was pas that downtown où, là, in the c'était-tu video? Vieux-Port, ou il me semble que c'était downtown, Prince Arthur, Oh, you mean the remix video? Et puis, en tout cas, j'ai aimé. C'était simple, mais t'es dans un spot, et puis... Okay. But that one I saw last week, I'm not sure which one it is. So I'm able to tell I you think that's a what... remix video because ain't no video in like Chinatown. Ok, juste un fail, peut-être que j'ai fait là. Moving on. Next question. Okay, so you since at 8 years old? Yeah, you actually, wrote let me your answer first? your question. That's crazy. Yeah, I think I remember writing my first song at 8, so I always had a love for music. And I remember my favorite toy was like tele recorder. Ouais. Yeah, I Oh, used yeah, to love yeah. that shit. Yeah, I used to sing The Lion King on that. Yeah, it was wild. But I heard that you grew up on country music. I did. Yeah, This is real. facts. So how did this come about? You're in Montreal. DJ, are you guys hearing this? Yo, fait que toi, C'est Kid t'as grown Urban. up, so the country. How did it happen? Explain. What happened? What had happened was. What happened was? What had happened was, you know, we came to this country. My mom was just like, hey, you know, there's like, I don't know if you remember, there was a station called CMT, Country Music Television. Okay. Yeah, CMT. Yeah, CMT. yeah. So Yeah. CMT was always on. So Yeah. It's that's- Canadian, okay? I get it. Il faut comprendre toute la photo. Yeah. Elle vient d'un autre pays, ils arrivent ici, ils sont comme Ouais. on est au Canada. Qu'est-ce qu'ils écoutent au Canada? Du Sur le country. mainstream, c'est vrai que les autres provinces, Out-West. Ouais, ben c'était pas une question de comme qu'est-ce qu'ils écoutent au Canada, on va écouter qu'est-ce qu'ils you know what I mean? C'était juste comme my mom was like she just really loved it. She loved up. it. So then I just started loving it too. Ouais. You know? T'as Well, I été grew up influencé. on it, like I heard it. Écoute, j'avais un crush sur Shania Twain dans le temps. Shania Twain was You know dope. what Je pense que tout le monde a eu, hein. I mean, like, You know what I Shania Twain. No, she was. The only one I need. Yeah. No, she was one of the top. She was on top of the country. Wow. She was. I At mean, one well, point, it was like country couple pop, years. right? Yeah, so she was it on was top more- of top at that ça, time. Yeah. Fait que non, moi, t'es top country. Shania Twain, for sure. Yeah. I think it was Garth Brooks. Garth Garth Brooks, Brooks. yeah. And then the rest, I don't remember the names, to be honest. Like Kid Urban. I think, was it? Yeah, maybe. Urban, le père à Cyrus aussi. Billy Oh, Ray Billy Cyrus. Ray Cyrus. Yeah, Billy Ray Cyrus, for Ray. sure. Yeah. Et puis, il y a eu des black country singers aussi. Il y en a. Really? I mean, now I know there is, but like back in the day, I've never Ouais, il y seen. en a pas eu I've never beaucoup. seen a black singer on CMT. Not on CMT. Ils vont pas nous rap trop. They're like, yo, you guys have your hip hop. I'm gonna let you take over this too. But il y en a eu des black country singers. I don't doubt that because I know now there are. Yeah. So you still Yeah. listen to You know, country I knew you were till gonna this ask day? that. It's just like recently, I was like, you know what? Let me check. Let me check what's up. You know. So I started looking up some like what is actually hot in country music right now, and there are like a few black artists, Ouais. and I was like, Yeah. damn, I've never seen this in my life. Yeah. C'est ça qu'on peut considérer aussi country. Même si Oh. je la considère pas country, c'est Taylor Swift. Ah no. That's But not. she wasn't It's like that's not country. country. She's Parce que like, le monde, ils disent qu'elle est country, Because mais elle she's est from pop. that. She's from that She's like side, like she's like- Tennessee or. yeah, I guess she's from that area. I But, saw- and ouais. but she has some hits.
Moi, Mais Taylor, j'ai pas front. for sure, elle a des hits. C'est sûr qu'elle a des hits. Mais I listen to everything as well. So. Mais il y a un artiste, Rascal. Non, RMR. Je sais pas si tu connais. Non, je connais Non? Yo, je vais t'envoyer ça. Country? Country? Puis elle est dope. Non, c'est un gars. Oh, Vous allez aimer. Ah ouais? Moi, ça m'a saisi because it was like, this is the country that I've been looking for all my life. Straight up. C'est comme un gars là en cagoule. Un gros black là, en cagoule, with guns and shit. Ok, and then he's like pense. singing the most beautiful song. I think I saw that video. Parce que, ok, tu dois voir. Ah, yeah. It's about a heist or something like that. Yeah, it's gangster, the Yeah, it's visual. wild. But he's singing. Yeah, yeah. Yeah, like the It most- went viral when it came out. Yeah. but I'm j'ai like, pas damn, été this guy suivi shit, like, après. he's onto something. No, Yeah. I'm telling you. That It shit went is viral. dope. That shit is dope. I'm telling you. Ok, You're gonna fait, take over everything, man. I'm telling you. fait que t'as grandi sur du country, Yeah. mais tu fais du hip-hop. C'est quoi Yeah. que tu fais? Est-ce que tu rappes? C'est du quoi tu fais? What would you call it? What would you call it? Non, I want to confirm. Bravo, du coup. What Moi, would tu you rappes. call it? Tu rappes. I do rap, Mais, for sure. mais Ok. dans des chansons, t'es capable de pouvoir faire une petite mélodie, tu chantes aussi. Oui. Là. Yeah, for C'est- sure. I mean, like at the base, you know, like it's rap, but bigger than that, like I'm a full-on artist. I like to consider myself. T'as comme pris je des fais- cours de chant? Non. Mais je pense que j'ai pris un cours au cégep une fois. C'était un cours à l'école, mais à part de ça. Je vois quand même, t'as une petite vocalise, là. Tu sais, c'est comme... Yeah. T'as quand même une certaine technique, là. Je sais pas si c'est Mais tu tout peux m'imiter studio. encore? Je sais pas ça, c'est le studio qui fait un bon travail, mais mais t'as une bonne vocalise quand tu fais le truc. That was such a gunshot, mais comme slick, là. T'es comme, ah, merci. Je Ah, sais quoi? pas, il faut l'entendre live, but ça sonne vraiment bien, man. Merci. I mean, I've always done melodies. Like, for me, I love to create records. You know, anybody can rap, especially now, and anybody can rapidy rap. Ouais. You know, it's not about just rapidy. On va pas t'entendre pendant 32 bars. You know. 32 barres à 5. That's for old schools like me that like if you got bars, if I you mean, really got bars, Yeah, but I mean, like you that. do that for fun. Like, I would do that. Non, même Drake, for il fait fun. ça des fois, hein. Non, Tu but I would. remarques? But oui. Les 6 a.m. in Toronto, Oui, je sais pas quoi. mais c'est ça, De il temps en faut- temps. Ouais, De temps en exact- temps. Exactement, de temps en temps. Et c'est pour le fun. C'est pour comme, as a rapper, you love to do that. Like, I would love to do that. But I can't push that as a record, C'est like, ça. as a single. Well, because it's strategic along the way. You got the Exactly. street record for the streets. You got the pop. You got the conscious. You got a little bit of everything. You got the love song. Exactly. Pourquoi t'as pas de love song, toi? Il a pas écouté, il a pas écouté T'as le pas même. écouté l'album! Il a pas écouté le même album. Sorry. T'as raison. Exposed. Il a pas écouté raison. l'album. Il a pas dit. Exposed. My bad. Yeah, What am I yeah, saying? Exposed, What am I man. saying? I gotta get it right. You're right. I gotta get it right. You know, that one we know very well. Mais toi, quand t'as commencé à faire de la musique beaucoup plus au sérieux, que Yeah. t'as fini au cégep, Ouais. ensuite t'as juste fini ton deck ou t'as fait un bac aussi? J'ai fait un bac, puis T'as fait un après, bac? j'ai fait un diplôme d'études supérieures aussi. OK. Yeah, your mom was on your ass too, I'm sure. Like, Yeah, you're that's gonna what I'm go to saying. I was school, like, yeah. oh shit, you know, Real, like, and that's one thing I respect. What people don't, realize it all over the place, but the African community, Yeah. comme l'éducation est très importante. Ouais. But the West Indian community too, les Haïtiens aussi, c'est très important Ouais, l'éducation. c'est C'est comme très- quelque chose qui a été ancré en nous depuis qu'on Ouais. est jeune. Malgré que tu vois les gens font leur vagabond dans la rue et tout, la plupart du temps ils ont une bonne éducation. Hein. Même quand tu vois les vrai. gars, des chefs bandits, chefs gangs et tout ça, ils sont pas sottes hein, pour arriver là. Non, là. non, non, C'est des non. gars que tu peux. Yeah. Des fois, c'est des gars quand t'es à l'école privée, tout Ouais, bail, là. ouais, ouais. Facts. C'est même pas. Yeah. Facts. And fait que c'est important. En tout cas, l'éducation, c'est quelque chose d'important. Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu veux être au top de ce que tu fais, Ouais. les études, ça va juste t'aider. Peu importe. Parce que même le bandit à cravate, là, tu sais, ça l'a aidé à aller à l'école. Tu sais. Ouais. Fait que, anyways, that's a little pause on that. But I'm happy to hear that. So, you went to Concordia? Or? I went to Concordia pour mon bac, puis pour le diplôme d'études supérieures à McGill. Straight up, serious Yeah, like straight that, eh? Straight up, man. Wow. So I'm sure your mom was happy, she was proud. Yeah, Puis là, until t'as- I said I would quit my job and doing rap. No, okay, tu peux rapper. I'm sure, still, I'm like, you did what I asked you, so now what can I tell you? It's true. No, but that's You know, you exactly did why. what I asked. C'est pour ça que je le fais comme ça aussi. C'est comme, OK, là, j'ai fait tout ce qui était attendu de moi. Puis, puis je suis pas contente, you know. Puis, je sais que je suis pas... I'm not to my greatest potential. Like, I'm, like, even just being there, like, you know, with my diplomas and just in a marketing job,
je savais que dans ma tête, je suis pas à mon plein potentiel. Puis that was just like, that was Toi, t'as quit ton job, là. fuck that, I quit that shit. Marketing. Fuck you, I quit that shit. No, so but bad, anyways, man. you still got your Not papers. you, I didn't Yeah, no, mean I you. get it. No, I know, I get I it. was pointing at you. Like, No, but I get it, I get to it. you. But anyways, I quit that shit. Yeah, for sure. So But you know, it's like I don't condone. I mean, I don't put down 9 to 5s. You know what I mean? Non, mais Like on you dirait- have to work. On dirait que Coyote a drop un bag. C'est pour toi ou quoi? Même pas. I just made the right moves. Même pas, je te dis, même pas. Straight up. Not a big bag, not at all. I just made the right moves. T'es not a big bag, mais au moins, shout out Raphaël Pérez en passant. Old school. Shout out Raphaël Perez. Ce gars-là. Fait que tu Shout connais, out Perez. fait que tu connais Webster? Yeah. Because lui, I met him a couple times. Yeah, he grind a lot with Webster. That's Yeah. why I go way back with these guys. Oh yeah? Là, on sait que t'es ici, ton label sait que t'es venu ici ce soir. I don't know, man. I don't even remember, man. Patrice I don't think knows, so. c'est ça qui compte. Patrice knows, but yeah, I don't Ah, think c'est the le label manager knows. qui- No, but label doesn't know. No. Ok. I mean, we don't tell them, like, this is more like PR stuff. Publicist. My publicist would know, but like, Straight up. Fait que c'est ça. Fait qu'après, t'as décidé de prendre ton rap au sérieux quand t'as dit, tu sais quoi, j'ai mes diplômes, j'ai mon bac. Maintenant, je veux vraiment me focuser dans le rap. C'est quoi qui s'est passé? C'est Ben, quoi le déclic? c'est comme. C'était pas du jour au lendemain que j'étais comme, oh shit, let me rap. Let me rap. You know what I mean? See, honestly, like I say this a lot, and you know, I don't know if people are getting tired of hearing it, but I'm still saying that shit. It's kind of like as if c'est comme l'univers m'a repoussé à faire de la musique, you know. Puis c'était même pas volontaire. Comme when I graduated, like I started some businesses. I was an entrepreneur, you know, and they didn't work out. So that put me like in a like I was, you know, feeling low. Puis j'étais comme, je savais qu'il y avait une façon différente de vivre, but I didn't know how to do it, and I was always looking for that $1 million idea. Yeah. J'étais comme, I need to find a $1 million feel idea. you, This is gonna yeah. work. That. Puis comme, je suis retournée à la musique comme forme de thérapie, because I was just feeling really low. You know what I mean? Yeah. Puis comme, just doing it, I was just getting better and better and excelling. I was just like, damn, okay. And then like it kind of clicked in my head, like that $1 million idea I've been searching for like all these years. What if it's me? What if it's myself? Marketing yourself. Yeah, I mean, like not only marketing, but like what if it's me? What if you know? What if I'm the answer? What if I took the same energy that I put in like other people's ideas and other people's, you know, ventures, puis je le remettais en moi-même, parce que moi je suis une personne que comme je vais pas à 100%, moi je vais à comme 200% sur quelque chose. Si j'y crois, you know. So I'm just like, let me believe in myself as much as I believe in other people's ideas. Let's see where that takes me. Long story short. Yeah. Et après, comment t'as réussi à connecter avec Patrice, Coyote, puis tout ça? Comment ça s'est fait, cette connexion-là? Yeah. Honestly, very, very organically. OK. So once I made that decision to change my life in 1 year, c'est ça que je me suis dit en plus. J'ai dit, je vais changer ma vie dans 1 an. Puis, Dans 1 an? Ouais, puis à ce moment-là, j'étais comme, I was still at my job, you know, I was still doing my thing. I'm just like, I made that decision on my birthday. Je vais changer ma vie dans 1 an. So I released Rah Rah, my first track. You know, I shot that, like I directed it, I co-directed it. Ah, straight up. Yeah. I mean, like I had a videographer, but like that's it. There was no team. It was just me. So then I released that. You know, I started getting a couple hits. Like Vice hit me up. Like my first video that I released, my first Vice. song, Vice hits me up. I was like, okay, the universe is like the universe Telling you something, Ouais, yeah. c'est comme okay, like I just got confirmation. Puis then like Patrice hit me up, like Facebook, like il est comme oh je m'appelle Patrice. You know, I'm just like Il vend son affaire. c'est ça, je suis comme who's this guy? Because and then I received like a few people wanted to like manage Work me with you, off of okay. one track. I'm just like Wow. what the hell? Juice, man. So I'm like what the hell? So then I met up with Pat, and then I just saw him. You know what I mean? Comme je l'ai vu. I don't know if you know what I mean, but like I just saw him, and he's just a genuine and pure guy. Ouais. You know, and he's like, what do you want to do? And I'm like, I want to quit my job. And I'm like, in 1 year. And then he's like, we'll do it in 6 months. Ouais, And ça, then we c'est did talk it à in Patrice. 8. We did it in 8. Toutes les talks de bounce! Shout out Yeah. à Patrice! That's hot, Yeah. Ça, man. c'est le genre de gars, là, je te dis, dans la game, je peux te dire, je pourrais dire les choses que je vois,
T'es blessé d'être avec un gars comme lui parce que tu peux avoir n'importe quel débat musical avec lui, il va pouvoir te break down l'industrie, il va te donner vraiment des affaires absolutely. He's bright. Absolute love. I mean, like, honestly, like, it's just... Encore une fois, c'est comme une confirmation que l'univers, que Dieu a juste amené les bonnes personnes dans ta vie pour... Puis les bonnes personnes, pas juste des personnes gentilles, like really genuine, hardworking, you know, knowledgeable, skilled people. And now my team is just like, it's so solid. I'm so fucking proud of them. Like, I'm just so blessed to have those kind of people around me. It's phenomenal. Fait que c'était lui la plug pour Coyote? Yeah. Okay, puis en plus, ouais, ben, l'histoire avec Coyote, c'était même pas une question comme on va me pitch à Coyote. C'était vraiment pas ça. Je la jette au Coyote. Non, mais c'était comme Raph, il y avait un meeting avec Pat, puis c'était pour un autre artiste, actually. It wasn't for me. It was for another artist. It was like a pop artist. Okay. Puis comme il parlait de ça, puis Pat était comme, OK, mais yo, en passant, j'ai une fille, que j'ai commencé à gérer. Là, elle est vraiment dope. Check her out. Et coup de foudre pour Raph. He's like, yo, who's this girl? You know? Ouais. So it just happened like that. Organically. I didn't even want to be with... I never even thought... I didn't know about Coyote. You know? C'est juste arrivé comme ça, là. Yeah. On a compris le coup de foudre. Yeah. Seriously, the music is good. Thank you. J'allais dire... Fait que là, t'as commencé... Avant, est-ce que t'as déjà écouté du rap québécois, man? No. What you know about rap québécois? The only thing I know about rap québécois at that point was Dumatic. Oh, wow, okay. Yeah. I loved Dumatic as a kid. I listened to that too. Now that you're in the game, you see they're getting numbers. Shit is real out here. Yeah, shit is real. Definitely. I mean, like, I applaud that too. I think it's phenomenal. I think it's phenomenal, and it's about time. I would just love to see more people from the streets on the platforms. Yeah. So I would do my best to put more light on them. Mais c'est quand même assez particulier parce que l'affaire, c'est que toi, tu rappes en anglais, tu rappes en anglais même, tu sais. Ouais. Puis t'as quand même cet exposure-là dans les affaires de médias qui poussent du rap francophone que j'ai pas vu aucun artiste anglophone, même qu'ils ont des numbers, être sur le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir. T'as des gros headliners, Le Futur. Il y avait même j'ai vu Le Futur du rap. I'm like, wow! Je dis, I know she's dope, mais je suis comme, vous avez écrit ça? I'm like, okay, what's up with that? So, c'est quoi qui a fait en sorte? C'est-tu du bon PR game ou vous étiez charmés pour vrai? Not even. It's crazy. Like, that, I mean, like, I'd say, first of all, it's Godspeed, you know? Just, you know. The track or the singing? No, like, I mean, the track and the album title is based on the, like, if I can do a tangent, it's just like, you know, Godspeed for me is, you know, waiting my whole life for something. And it feels like an eternity. Tu sais, quand tu fais quelque chose, même un projet, and it just feels like you can't see the light at the end of the tunnel. But then once it clicks, c'est comme si ça change in the blink of an eye, like, dans un éclair. That's Godspeed for me. And like, even with the media stuff, I feel like it's just like, it's synchronicity. It's the universe, putting everything together. It's like maybe having the right team, you know, me being signed to Coyote, you know, having just the love that I received from the French media, I think is phenomenal. As an English artist, I didn't even get that from the English media. You know, you don't see me on like, I don't know what's the English media. 92.5. You know, I haven't even been to an English radio station. I don't think so. No. But you gotta send your stuff. They're not gonna holler at you. I mean, I've been on CKUT. I mean, like, major ones. Major. Yeah, 92.5. Nope. No. 94. No. Hits, But you know what? I think l'affaire avec ça aussi, I don't blame them because côté francophone, c'est que le rap québécois est en expansion. Ouais. So they really want to cover this. You know, mais côté anglais, c'est pas comme si le rap en anglais est en expansion as like the whole thing. Yeah, ici c'est vrai que puis plus il y a un void, je trouve, de vide pour ça. But you had a big ass billboard in T-Dot. Is that Photoshop? 3 times. Or... Ça c'était du Il a real, dit, is it Photoshop? Est-ce qu'il fait faire la Photoshop 3 fois? J'ai fait 3 fois. Yo, elle a fait 3 fois, fait que c'est bon. You guys are good with Photoshop. We've excelled Photoshop. Non, je t'envoie des shots. C'est l'égalité des genres. Vous savez comment je fais, moi? J'envoie des shots à tout le monde. I
First of all, I love this because it's like real. Like I Yeah, love this. yeah. Like I hate like fake interviews. Like ouais, c'est cool. Ouais, c'est bon. c'est ouais, bon. Parfait. T'es parfaite, Naya. That's good. All right. So, ok, so ça c'était real, So, là. yeah, it's real, Three man. times. 3 times. 3 times. Yo, c'est real. Yo, shout out to Coyote putting out the budget on that. Like, Not even. I mean, that shout out to Spotify. Oh, yeah. Shout out Ça, to c'est Spotify. avec les playlists ou Yeah. les views. C'est comment ça Playlist. fonctionne un peu pour les gens qui savent pas. Well, it's a Spotify billboard that's like on the Straight up. on the biggest LED billboard in the nation, Straight up. right in downtown Toronto. Yeah. So Puis and t'as then senti un boost quand c'est arrivé, hein? You felt it. I avec feel les like attention followings, wise, les vidéos, les views et tout, ouais. Yeah, attention wise, definitely. But like, yeah, and I Attention-wise. connected with Spotify. Like when I went to Toronto, I went to their office. You know, I just said, "What's up?" You know, just Straight to thank them and everything. up. You know, yeah, for sure. You full. Like I did that with Amazon too, and like I didn't have a chance with Apple actually, but like. Attends, Amazon, qu'est-ce qui est arrivé à Amazon? I went there. I went to their office and just said hello. You know, just because they're C'est où? C'était à Toronto aussi? Ou? yeah. Ok, Yeah. I mean, like, watch out for Amazon. You know what I mean? Like, I know all the like streaming platforms, the big ones are Apple, Yeah, Spotify, yeah, but like, I feel like yeah. Amazon in the next few years is just gonna. Mais attention, gonna on peut pas être des nobody puis faire ça. Ça, c'est Naya Ali. Elle peut aller se présenter puis ils vont savoir c'est qui. Mais toi, t'as juste tes tracks sur Spotify. Pense pas juste d'aller là, dire what up, je suis MC McNab. Et puis, McNab. tu sais, McNab. yeah. Il a dit McNab. Who the fuck is Ok, McNab? I freestyled MC just and threw in the last name of a football player. Et Ouais, puis, ouais. ça fait... McNab, ouais. But anyways, that's very interesting, 3 man. fois, This mais le story. Billboard Toronto. Mais est-ce que toi, tu sens que t'es un fanbase qui se développe aussi à Toronto parce que là, t'es Montréal? A little bit. Yeah, it's starting. But the more time passes right now, especially right now at this Yeah, moment, it's hard, I'm gonna head out more to Toronto. But and là, just- t'as, ouais, là, be in, yeah, and be in that scene, like Yeah. for real. yeah. You know, because I think that's the platform to do the jump south of the border. but you know we had to do that like en stratégie aussi. Comme je pouvais pas faire ça comme l'année passée, be like, oh, ok, je vais aller à Toronto Yeah, pour yeah, me build. yeah. Il faut build une fondation Oui. chez toi en Oui. premier to have like that cushion to jump Yeah. off from. So it takes time. Exactly. Ça, tu dois rep ton DJ. And chess Tu game. comprends ça? Tu dois rep ton DJ quand t'es l'autre Don't bord. DJ. C'est quoi l'autobus? Yo, I took the 51, 103, 102. OK. Yo, OK. I mean, you don't know. You're looking at me with a blank face. Ouais. I forget you're not from DG. But Mais moi, you know, que j'ai habité à Côte-Saint-Luc, mais ben, attends, je conduisais déjà, fait que j'ai pas pris les autobus. L'autre bord, yeah, vraiment. 103 was my thing. OK. Yeah, Toi, t'as passé aussi à BET. yeah. Straight up! BET, man. Quel clip? Le clip a pas passé encore. Je suis allée dans leur bureau. Ouais. OK. Il y avait le meeting Yeah. là-bas. Comment ça s'est passé? C'était Yeah. quoi, whatever? It's all about connections. This is Oh where my- my PR skills come in. OK! My PR skills come in. Honestly, Instagram is such a Powerful tool. powerful tool. Tu peux l'utiliser pour du caca ou tu Ouais. peux l'utiliser smart. Ouais. You know, I like to check out who looks at my stories and stuff sometimes. Puis là, après, tu fais juste le PR game. You know, puis là, you know, I follow back. Puis tout, puis là, je vois une madame. You know, le VP de... Non, je vois une madame, elle s'appelle like Ava Livingston. Ava Livingston. Sorry, I'm messing up her name. Ava Hall. She's gonna Shout look out at to this. you. She's gonna be like, "What the fuck? You're messing up my name. It's the weed. Your It's video your is not- secondhand smoke that's making me high." Shout out to her. Yeah, Ava HR, Miss Hall. Puis là, je vois, je suis comme, c'est qui cette madame? Puis là, je regarde une VP de Viacom BET. Je suis comme, oh, you know. So then I reach out. Yeah, I just, you know, I talk my game. And then she's like super nice. She's super open. And I'm like, ah, blah, blah. And then we create a little bit of a relationship. And I'm like, you know what? I'm going to be in New York. You know, it'll be great if I can connect. And she's like, yo, absolutely come by to the office. We get by. We go to the office. So welcoming. It was like a family. Like, it was waiting for me. They were like playing my tracks when I Okay, walked in. wow. I was like, Straight up. you guys are crazy, man. Yeah, so vibes. So we connected. I played them the album before it released. Super amazing people. So yeah, I just connected. It was just all about connections, you know. You know, with that, it's not like something lightning happened that just boosted me and blew me up, but it's just about relationships. It's about like little
moves that you make. That at the long, like, in your other turn is gonna be a major player. Je sais pas si je fais du sens. Did you meet the owners of BET? No, I meet the owners. No. I don't think they're like in the building. C'est ça, ils sont même pas là. Ils sont dans d'autres pays en train de faire quelque chose d'autre. Not music related. That was in New York? Yeah. New York, In ouais. New York. Yeah. Oh, c'est dope ça. Mais j'ai toujours l'impression aussi que ton brand ou ta musique pourrait vraiment charmer le crowd de UK. I don't know why. Comme t'as ce côté spitting, changement de flow. Puis tu sais, t'as un style qui est quand même très hardcore aussi. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Est-ce que ça a été dans tes plans, peut-être essayer de faire un featuring, une production avec quelqu'un du UK? Parce que je suis sûr et certain que tu peux merc ce market. Ouais, ben, ça, t'es pas la première personne à me dire ça non plus. I definitely agree. Même mais pour le track Get It Right, on va commencer à le pousser plus au UK maintenant. À la radio UK, on va le commencer à le pousser. Parce que c'est un gros Et track. c'est comme ça qu'on va, build a foundation a little bit. Avant de hit up des gens, tu dois faire un petit peu tu dois boost ton market value. C'est ça. Yeah. So definitely UK is definitely an option for Puis vu qu'on parle de Get It Right, j'ai apprécié le remix. Ouais. Shout out Soulja. I saw you guys connected. Thank you. I saw you guys connected. There was also some visuals of you guys chilling, or was it pictures? I don't know. Yeah. I saw something back then. Yeah, Soulja's is the boy. He's the brother, yeah. Et Soulja et AMB sur le remix. Exact. Hein? Yeah. Mais c'est comment ça s'est fait ce collab-là, ce remix? Pourquoi ces deux-là en plus sur le remix? Comme, on aurait peut-être pas envisagé ces deux-là. C'est ça, hein? Tu aurais vu peut-être quelqu'un anglais, une fille R&B, whatever. T'as pris non. MB et Soulja. Yeah. It's crazy, huh? This is the crazy moves we make. Mais pour Soulja, Lou Bélanger, je sais pas si tu connais de Saint-Laurent TV, la boîte de prod. I was talking about Soulja when I first met him. He's like, "Oh, Soulja is a great guy. I love hip hop because of you and Soulja." And I'm like, "Who the hell is Soulja?" You know? Je suis comme, c'est qui ce gars-là? Puis là, je regarde, je suis comme, c'est qui ce gars-là? Là? You know what I mean? And at a point, we met. Like, he made the introduction. And I'm just like, c'est un gars tellement humble. Oh, ouais. Puis je l'ai vu, lui aussi. Like, you just see through him. He's just super humble, super dope. He's super talented. And a genuine guy. Puis je suis comme, man, I really like this guy. He's a good guy. Puis on a connect, on a vibe, puis on a resté amis. Puis comme, quand c'était le temps de penser à un remix pour Get It Right, je suis comme, ben oui, c'est Soulja for sure. Puis MB was actually Pat's idea. He's like, yo, il y a un gars MB, blah, blah. Je suis comme, c'est qui MB? Check him out. I'm like, yo, that's genius, man. Like, MB is definitely gonna bring like... Mais 514, you can't go wrong with that team. They're very talented guys. I may have another one coming up with 514. Oh, for real? Yeah. With 614 or No, it member? was one member from 614. Oh, Okay. We're coming for the talk kill about shot. it. Yeah. Oh, I can't wait for it, man. That's On a gonna be hot. l'exclusivité, That's gonna be hot. And I appreciate the fact that you work with the French rappers here. And I think that's what hurt some people in the game. Definitely. You know, because Definitely. you still gotta give back to the community, even if you blew up elsewhere. You know, Factual. because people, your things could be working in New York and LA, but Mais je pense que c'est ça la magie qui ferait que la scène du Québec va être unique. C'est s'il y a plus de collaboration entre français et anglais. anglophones. C'est ça notre force. This Comme is our strength. en yes. France, ils peuvent pas faire ça. Au UK, ils peuvent pas faire ça. Mais ici, on est capable de juste dire, OK, ben, t'as un gars de Rivière puis avec un gars de DJ, un gars de Côte-des-Neiges avec un gars de Saint-Michel. Puis on est capable de faire quelque chose, littéralement, qui peut charmer Toronto, New York, Miami, France. Puis que il faut qu'on puisse pousser ça. And C'est I vraiment, appreciate that. c'est Yeah. vraiment fou que tu dis ça parce que that's what I've been saying all along. Ouais. C'est comme tu regardes Toronto. Tu reconnais le son Toronto. Toronto, ouais. Est-ce que tu reconnais le son de Montréal? Non. man. Tu reconnais le son Atlanta. You know West Side. But you don't know Montreal. Why is that? You know what I mean? We don't have a sound yet, but that's exactly it. Notre force, c'est l'anglais puis le français. Ensemble. That's what makes us unique. Finding a sound is being unique. You know? And I think, like, je connais pas la recette non plus, mais je pense que to tap into that and grow that, I think it can create something that we don't even imagine just yet.
C'est vraiment comme... Il y a toujours un combat d'identité ici. Exact. C'est toujours sur l'identité. Exact. Puis plus qu'on se bat pour l'identité, on n'est pas capable de dire, tu sais quoi, voici la réalité d'ici. Ouais. Comment on est capable de fusionner. Parce que le franglais, tu sais, les Français vont essayer de le faire, mais ils vont pas être capables de le faire comme nous. On peut Exact. commencer avec une phrase, puis après, we're gonna finish tu sais, on va finir l'affaire comme ça, tu sais, Exact. puis ça devient instantané. Puis il faudrait plus market sur ce côté-là, I think. I absolutely agree. Yeah, yeah. 100%. Straight up, Naya Ali. So where does this name come from now? Naya, that's water? It is actually. Ali, Muhammad Ali? No, but what's your Ah, breakdown? vous, c'était fort, c'était Ah, bon, c'est pas yeah, plus. yeah. That's dope. That's dope. Yeah. But like Ali's actually my last name. Oh yeah, t'es Yeah. une Ali toi, pis t'es pas Ali. musulmane. No. It was Dope. yeah, it was my Oh, stepdad's ouais. name. C'est Yeah. ton vrai Ok. last name, là. Yeah, it's my last name. Yeah. It's crazy. Comme d'Éthiopie, là. Ça, c'est Yeah, éthiopien, yeah. là. Yeah. Puis Naya, c'est vraiment haut. Naya was a nickname, yeah, but it came from the water. Like, yeah. I think back in the day, like I had like a blog with my friends, and we look for blogger names or whatever, and I didn't know what to do, and like my friends like, oh, you should be Naya. She come okay, and then it just stuck like a nickname. Just people call me Naya. Puis je suis comme okay, Naya Ali. Naya Ali. I like the name. Mais la fille de Muhammad Ali, c'est quoi encore son nom? Layla. C'est Leila Ali. Naya Ali, Yeah. ok. Ça résonnait un peu, mais c'est vrai, Naya. Kind of similar, a little bit. So, yeah, man. Naya Ali in the building. So, Ton ice, tu l'as eu en Afrique ou c'est ici? This, Ouais. this, or this? Well, This or either this, or. this, like, this or did this you- or this? Does any of them come Which one am I from trying? the motherland? do any Yeah, of them this was from this is Ethiopian. Okay. The Yeah, Ethiopian direct. cross. Je sais, c'est 18 carats sûrement et plus. Je sais même pas, probably. Non, parce que c'est ça. I When mean, it like, comes it was from a the gift. motherland, Yeah. généralement, It's c'est un crazy. peu plus upscale. Ouais, La this qualité is- de l'or Ouais, est plus concentrée. I guess. Et- Puis là, I t'as guess. This one is l'Afrique. fake. This is not real. But this is no, this is my brother. Et that puis gave it ici, to t'as l'Afrique, ici, sur me. Ouais, ton... exact. Ouais. Fait que, OK, t'es allé... Quel autre pays que t'as visité en Afrique? I didn't. OK, c'est juste... No, just I just that. said For Ethiopia. now. C'est juste No. l'Éthiopie. Yeah. What countries have you I had a visited? layover in Sudan. I don't know if that counts. Oh, shit. Ça, c'est les Black Arabs, C'est hein? juste à côté. Genre, C'est juste à côté, anyways. Ouais. Chad. Yeah. You know about Chad? Ça, I know c'est about les- Chad. Ça, c'est les Black Arabs. God, yeah. Chad, man, Ok. les Tchadiens. You're wild. Yeah. So, okay, so what country have you visited? Oh man. I mean, obviously the States, Belgium, Ethiopia. I haven't traveled much. Non? No. We go to the States. You've But been I mean, to a like, few it's- states. Yeah. What'd you say? You've been to a few states? Yeah, a few states. A lot of states. Yeah. A lot of states. Yeah. Yes, we go to the States. Yeah. Fait que t'as pas de problème de bounce around. The bouncer road? Oh, aller aux States, t'as pas de problème. Like what? At the border? Yeah. Je veux savoir si t'as un dossier. C'est ça que je veux savoir. Is that what you Are trying you a to say? criminal or not? Am I You know what? Like, I don't know what you're talking about. No, for sure. No problem. Avec, No avec le virus et tout ça, t'avais une grosse opportunité aux States qui était annoncée là. J'avais beaucoup d'opportunités. Mais là, moi, j'ai juste allé sur les 2 festivals que tu devais participer. Je pense que tu devais faire Métro cette année aussi. Puis tu devais faire là, Oui. le Southwest by... South by Southwest, yeah. Puis ça a été annulé. Puis ça, je sais que quand c'était annoncé, I'm like, good, là, mais j'avais même hit Patrice comme, yo, ça, c'est un gros shit, là. Parce qu'il y a plein de recruteurs, plein de talent scouts, plein de producteurs qui sont dans ce festival-là. Puis là, Yeah. avec le COVID, la virus, toi, comment t'as vu toutes les opportunités 2020? Parce que tout le monde, quand on a commencé 2020, tout le monde était comme, yo, that's my fucking year. Yo, I'm gonna kill it. So toi, quand t'as vu tout First of ça... all, everybody's like, that's my fucking year. I'm gonna Yeah, kill it. You know what I mean? C'est ça, mais toi, quand t'as vu que dès mars, toutes ces opportunités-là, métro, net, puis tous les projets que t'avais qui sont écroulés, toi, comment t'as vécu ça? Genre? I mean, that's real, man. That's real. I'm not gonna lie, like, it hurt. You know, because like the summer was gonna be Lit. magnificent. Yeah. You know, we had South by Southwest, which is C'est huge. huge. And like Huge, being huge, there huge. as an artist, not even like in a third party. Like I was invited by the actual festival. Straight You know what I mean? I was, up. an official artist. Ching ching.
Il y avait Ching Ching, c'est sûr, yo. I mean, it's a showcase. You know what I mean? There's not a lot of ching ching. A showcase is actually when you go and then you perform for like. But it's a bunch, bookers and and shit. at the end of it, that's what it adds up to. But like because the it's good. biggest payment of that is like being in front of Yes. top Oui, oui. people, Yes. bookers, Yes. ça. the connections, all À that. partir de là, yo, je pense que t'aurais été comme Exactly. long gone, là. I mean, maybe, you know what I mean? But I'm sure. I trust in God's timing. Like honestly, Yeah, I trust in God's Godspeed, timing. So comme tu whatever is happening right now is the perfect timing into the sequence that should happen in my life. Yeah. But yeah, South by Southwest was a blow. I'm not gonna lie. I was like, fuck, man. You know what I mean? And like, not only that, like we had a bunch of meetings lined up. And you had a bunch of people that are gonna come see me, you know? And then there was Metro, and then we had a bunch of dates in Europe. Europe en plus. Yeah, man, big Quand on parlait festivals. de pays, whatever, t'aurais pu venir après Yeah, la politique. I know. Puis stun on I know, us. I know, Ouais, yeah, tu yeah. Suisse, Belgique, I yo, know. fuck that. That's what I'm saying. But I do went to Belgium. But so like the whole summer is like, it's just canceled, like for sure. Like honestly, it took me a bit. Like I heard, like I'm. Yeah. I'm human like that for sure. I'm just like, damn. I mean, like, a lot of people, what's everyone, the and exactly the thing is at the end of the day, like T'es pas la seule. on tu sais. est a lot tous of people. dans le même bateau, you know. Ouais. Puis comme, mais ça m'a hurt comme ça. It's just especially as an artist, c'est comme si tu vois que t'es comme en train de monter à la pique. Décolle. Tu décolles puis là c'est comme everything se shut down devant ta face. T'es comme, oh. Puis comme, but like. I had to like recenter myself and just be like, il y a une raison pourquoi toutes les choses dans ma vie sont arrivées au moment qui se sont arrivées. So I think now is the biggest test to à chaque fois je suis comme, I trust in timing, I trust in the universe, you know what I mean? Mais là c'est comme si it feels like Dieu est comme, do you really trust in timing? I'm gonna put you in a test. Yeah, no, for real. Like, for real, it really felt like, do you believe in like timing? Because that's the testament. But like, now I'm just like, you know what? Yeah. Whatever. Like, it didn't happen that way. It's going to happen another way, but it's going to happen regardless. And it's up to us to use this opportunity because at the end of the day, it is an opportunity because, if I went on tour in the summer, I would have less time to work on my album. Now I have a lot more time. Now I can connect with more people. C'est ça. So I just have to use it in the ways that, Yeah. I agree with that. C'est ça. Toi, t'as travaillé avec Impost, hein? Un boss? On n'a pas travaillé ensemble encore. Non? Non, but c'est un bon ami. Ouais. Okay. Yeah. So you guys are connected. Yeah, it's the bro, yeah. Okay. Yeah. Okay, well, you guys haven't done music together all this time. Not yet. And he's the best to do it in French and in English at the same time. Because his English bars are as heavy as his French bars. Like, he has a good Facts. balance of both. Facts. And he doesn't have an accent when he raps in English. Like, ça, je vais lui donner à Impost. Il rappe aussi bien en anglais qu'en français. Il aurait pu tuer dans les deux langues, là. Ouais, vrai, lui, c'est c'est un vrai. gars qui l'avait. C'est vrai. Fait que, ok. Fait que vous n'avez pas encore travaillé ensemble. Pas encore. Est-ce que tu work ou elle est juste dans tes shows Aïcha? Aisha? Ouais. Oh, so that's my sis. Yeah, That's my Aisha, sister. yeah. Shout out to Aisha. Yeah, Ouais, shout out oui. to Jean-Frank. Oui, Aïcha, grosse artiste. Yeah, ouais. my grosse artiste. Mais est-ce que tu as des tracks avec ou elle est juste. No, it's just my friend, man. Like, Ok. we don't force anything, you know what I mean? Whatever happens, happens. And if we feel the moment, we'll take it. But at the end of the day, it's just, that's family. Très talentueux. J'aurais voulu, moi, actually, voir un track. Yeah, vidéo. yeah, Ouais, maybe in the future. You never know, man. Shout I know out. she's coming up with her first single, Ride or Die, man. Yeah. I'm gonna plug her right here, you know? Non, petit Straight promo up. Aïcha. Ben oui, Jean-Frank. Mais est-ce que toi, tu vois la différence entre la présence d'une female artist dans l'industrie puis male artist? Est-ce que toi, tu vois déjà la différence? Est-ce que tu vois que l'approche de négociation, c'est un peu bizarre ou c'est vraiment, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences par rapport à ça déjà? Le traitement. Le traitement? Ouais, est-ce que tu vois la différence entre une female artist puis un male artist dans le hip-hop ici? I mean, at the end of the day, I'm sure there's a difference. But I also believe that
I don't know. I need to word this correctly so I don't sound like a weirdo. Yeah. But I can flip it for you. C'est que la façon que moi je rentre dans une salle ou quelque part, command respect, you know? I So like you that. can't come at me sideways. I like that. Okay. You know what So I mean? I have a question then. Has a guy ever tried to book a studio session with you, but at the end of it, c'était même pas pour record, c'était juste pour te holler? Genre? Jamais. Ça, c'est jamais arrivé. Jamais. Les faux studios, Don't give ideas, like people are gonna be like, never. Non, mais que ça arrive beaucoup à des femmes. Non, jamais, jamais. organisées. Mais là, en plus, c'est comme si là, on est à un niveau professionnel, you know what I mean? So, like, you know, when I have studio sessions, c'est avec des producers qui sont connus, puis sont, you know, dans la game, puis comme avec nos gérants, puis tout, avec le label. Il n'y a pas de... Il y a pas de personne n'est là pour panoplie, ouais, dénigrer. I get it. Yeah, Ça. yeah. Ils savent à peu près que t'arrives pas genre comme une nobody. There's a qui 2-3 degrees Exactly. of separation before you get at me. Ouais. Ton track avec MB et Soulja, you guys were in the same studio together? Were you there when they No, recorded? no, unfortunately. That Tout would le have monde been l'a amazing. That enregistré would have de been leur phenomenal. No, he just sent me his sa version. Son verse. Yeah. Were you ever working on a blog with Was a I- friend? Was yeah, I what? working on a blog? Was I working on a blog? Yeah, Where's that is coming? that something that you had? Where's that question coming from? A possible blog with a friend? No, where's that question coming from? I need to know. Yo! I swear I'm gonna be so embarrassed. What the hell is this? Des questions à Cyrano! Yeah, me, I get my... I can't say my Il sources. peut pas dire ses sources, ses plugs. Parce que moi, j'ai des bonnes sources, so vous savez déjà C'est how quoi, I c'est meet, quoi le nom guys. du blog? Je sais pas. Moi, j'ai entendu que tu travailles sur un blog ou peut-être you're working with a friend that's working. You mean on- like right now or like back in the day? Because back in the day I had a blog when I was Okay, younger. c'est ça. Okay, so Yeah, you did back in have the a day. blog. Yeah, it was whack, man. And I know I found That and I was found whack. it. Yeah, it was whack. I was so emotional. Like I was like, why are you so emotional? That's why I'm not emotional anymore. Like, Elle a honte de ça. You know, she was whack! Don't talk about that! non, mais c'est comme si. Non, parce que je l'ai redécouvert comme récemment. J'étais comme, OK, let me go read with my poster. I'm like, yo, man, that's sad. So you did have. Mais c'est quoi, ça parlait de ton blog? C'est quoi ta It was just vie? emotional. Okay. Just like, yo, like my relationship or Oh, like. wow. Yeah, like there was one post that was really nice. I think it was about like, you know, my roots. That was nice. But like the Okay. rest was just like, Shit was what do you say, depressing. man? It was not depressing, but it was just like, arrête de parler là. You know, it's just like, yeah. But that was really like 10 years ago. Like, just to put that out there, you know what I mean? It's not right now. Littéralement. Yeah. Do you think being in the music industry is hard on relationships? C'est dur sur des Yeah, for relations, sure. être dans Of course. l'industrie musicale, ouais. Ouais, for sure, 100%. Mais pas juste l'industrie musicale, mais comme. In general. And well, in general, like, you know, relationship is a lot of work. Become, you know, as an artist, you're, you know, not only an artist, you're an entrepreneur, you're a business woman or man, you know, so, you know, the business takes a lot of time. And even, especially being an artist, being on tour, puis comme... Surtout parce que t'es un homme affectueux qui a besoin de son affection. Toi, tu pars pendant comme 1 mois, 2 mois, I'm getting money. Your man is at home. Ton homme est à la maison, il t'attend. Pourquoi il m'attend? Il se croise les doigts? C'est quoi ça, Non, il mais c'est m'attend? sûr, comme la vie he has to continue be, pour has to lui. be, no, mais la vie continue. Like, I have to be with a person that has their own thing going on. That's not waiting for me. Indépendant. You know what Yeah. I mean? Yeah. Mais peu importe qu'il y a son own thing going on ou pas, un homme a des besoins. Fait que si sa femme est bounce pendant 2-3 mois, tu sais, ça devient dur, là. Tu comprends? Even though he has his own thing going on. So là, il va devoir compter he has sur to le pray, point. he has to Il va pray, avoir he has besoin to des pray. video calls. Toi, tu dois faire des video calls on the regular. là. This fucking guy, man. Mais yo, Has to pray. Arrête avec tes vidéos calls. The guy's gonna pray. No, honestly, man, moi, c'est des like, video calls, anyways. Toi, Moi, c'est ça que sûr. toi, t'es sur vidéo Puis call. c'est... Ouais, anyways, moi, c'est sûr, si j'ai une femme, puis elle est gone pendant C'est que ça va comme t'aider en longtemps. quoi? Ça va plus t'exciter parce que tu vas avoir 2 vidéos calls, 3 vidéos calls, 4 vidéos. Là, tu vas demander 5 vidéos calls a day. That's not gonna help you. But what's the trick? What would you have to say about you that? look like you're sounding from experience. Yeah. Talking. That's not gonna help you guys. Listen to me. Trust me. Like, I don't know what your status is. I didn't ask, but Yeah. I don't think we want to know. It's like that we can ask what we want because we don't know.
If you want to divulge, that's I'm on. such a private person. Okay. You know what I mean? Even when I'm gonna have kids, like I'm just like not even gonna Ça, show them. ouais, c'est ça. I'm Yeah, so yeah, private. I think it's so yeah. important because That's smart. That's hard. as an artist, Yeah. tu montres tellement de toi, puis tu montres tellement de ta vie, tu donnes tellement. C'est Ouais. tellement important de protéger ta famille, de protéger les gens proches de toi. Mais c'est ça que Oui, Dr. t'as Dre. raison. Dr. Dre a dit ça cette semaine. Il a dit Yeah. une chose qui a ruiné dans le mystère d'un artiste, c'est d'avoir trop mis sur les réseaux sociaux Facts. des détails que Facts. des fois ça fait en sorte que vu que tu le sais pas, you want to know more. Facts. Fait que, tu sais, Facts. c'est ce côté-là qu'on se vend trop sur les réseaux sociaux. Facts. That's Facts. actually true. Facts. Mais pour revenir à la question de Cyrano, c'est vrai que si t'es vraiment en tour, Yeah. t'as ton partenaire à la maison, Yeah. puis la partenaire te dit yo, je suis ennemi, nanana, whatever, puis là toi t'es là, puis t'es Je comme suis shit. Toi c'est quoi? Help me. C'est ça, c'est quoi toi tu fais? T'es comme ok, you know what, comme j'ai les moyens de revenir rapidement, faire un 1-2, revenir ou c'est I quoi? mean, j'ai pas les moyens comme ça maintenant. Là. You know what I mean? Like, just Quand tu vas être rendu you think là, I'm parce gonna qu'on fucking croit. fly out to like. So, anyway, it's not gonna be easy, but But you know, like- yeah. You know, you find solutions. You know what I mean? Like yeah, you find solutions. Like at the end of the day, like there's always solutions to things. And like honestly, I believe in like self mastery is the way to Right. life mastery. So if you can't control your sexual urges, then it's like, do you really have control over yourself as a whole? You know what I mean? So I think that's super important. Fait que déjà là, t'es rappé pour un gars comme ça qui est trop freaky, qui a pas son contrôle. No, it doesn't sur mean lui. you can't be freaky though. It doesn't mean you can't be freaky. ça, y a des But temps- to be like that you have control. It's like it's the same thing with like food. Like, can you control? Like, are you gonna eat like like 5 pizzas? No, you can have like self control. You know what I mean? Mais But t'es the same à thing with jeun, your sexual t'es drunk. appetite. Il y a ça aussi, ouais. Mais il y a beaucoup d'enjeux de la vie, tu comprends aussi. Pour ton Enjeu de appetite. la vie. Il y a Ouais. des enjeux de la vie. Ouais. But I know, I hear what you're saying. And it's true, I know. If it's true love, then yes, for sure. Toi, t'es pas un animal aussi, whatever. Ouais, là. ouais, C'est ouais. No, that's what l'amour, I'm tu saying. Like, comprends? and like at the end of the day, like people find whatever works for them in a relationship. You know. Commence à être grand monde aussi, on vieillit là. C'est pas comme si on avait 21 ans. Puis là, les Grand puissants monde. sont là. But whatever. if you make it, like, if you really make it, like, you will make it to that extent where le man que t'as, il pourra quit, qu'est-ce qu'il fait? Would you mind that? And just follows you when you want He has him, to be when doing you want something. to. Ok. Tu veux pas que... What is he gonna do? He has to be doing. Take I care need- of the kids. I have to be. Taking care of the kids. Wow. It's not a bad thing. Il peut être un Kevin Federline, là. I made that face by accident. Oh, je suis dead. Il peut être un Kevin Federline. I didn't mean no. I think it's an amazing thing that dads take care of kids too. But I'm gonna be the same way. I'm still gonna take care of my kids too. C'est You know what I ça. mean? That's the best. That's the best part. The best part about the life that I'm envisioning is to have the freedom to do so. That's what I want for my partner as well. You know, so I do want him to take care of the kids, but I do want him to have something for himself. C'est ça. You know what I mean? So I don't want somebody to follow me. That's a no. Quelqu'un qui va te I don't need a drain. groupie. Quelqu'un qui va te drain. I can't be with someone that dreams me. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un de jaloux? No. No, it wouldn't work. I'm a Gemini. Oh, you're a Gemini. That's gonna like fucking. Happy birthday. It's coming up next month. Hey. C'est Gemini. Yeah, Straight no. I can't be with up. jealous people. Like, no. Oh, I mean, les there's a Geminis difference between sont un petit jalousie. Like, okay, who's that? Whatever. Mais puis si c'est comme, like. Possessif et tout. Ben non. Ça, déjà pour moi, c'est un red flag. C'est un red Déjà, flag. I'm not even gonna be in a relationship with you. So it's like. What? Déjà, I'm already long gone a long time ago. You know what I mean? Like, I sense that. Like, I'm at a point in my life that's like, moi, je suis à mon affaire. You know, so je veux pas de stress. You know, like, I don't need someone to drain me. C'est ça. Je peux pas être la lumière à quelqu'un parce que j'ai des expériences comme ça aussi. Que, like, my light was like so bright that they just wanted the light. You know what I mean? Ouais, Because they ouais. didn't have it within themselves. Ça... So they put me on like a pedestal, but it was just like still like draining me. So no, it Relation has to toxique. be. Ouais. Émotionnellement, ouais. Est-ce que ça, tu parles un peu plus dans tes musiques, whatever, de certaines relations? Plus dans que t'as le eues? higher self. je Higher pense. self, ok. Ouais, je pense Que Peace dans of le Mind était ça. Godspeed. Ouais. Godspeed is like a new light. It's a new life. Le beat For You, j'adore, man. For You. C'est comme Yeah. avec ton vibe afro. Yeah. Yo, amazing. Pour moi, Thank you. ça se hit. Ça, Thank you.
faut que ça soit un prochain vidéo. Ça, là, c'est un hit. C'est ça l'affaire avec le fucking COVID aussi, c'est qu'on allait shoot le vidéo en Jamaïque, puis tout, là, c'était sad. En Jamaïque! Ouais, c'était oh! wild. En plus, le concept était malade, c'était comme un film. Yo, moi, là, avant même que ça sorte, shout-out à Patrice, il m'a envoyé Shout-out fucking Patrice, l'album avant que ça sorte au shout-out. Right. Puis je te promets que j'ai qu'est-ce qu'on appelle le... Si des fois, t'as des tracks, t'es pas sûr, moi, j'ai ce qu'on appelle le radar of hit factor. Oh, yeah? Après 20 secondes, je suis capable de savoir si c'est un hit ou pas. What if it was in French? Peu importe la langue. Peu importe. Moi, c'est vraiment une formule. In 20 seconds. Français, anglais, n'importe quelle langue. Moi, depuis que je vois un certain pattern, une formule, boum, 20 secondes, je peux te dire si c'est un hit ou pas. Really? So you think it's a hit? C'est un hit. C'est un hit. Là, moi, j'attends, COVID, pas COVID, fuck that. C'est un hit. For sure. Appreciate that. But you definitely got it in you. You got the music. You got the soul in you. Thank you. You make very good music. I do enjoy listening to your music. C'est sûr que, tu sais, en tant qu'artiste féminin, les personnes peut-être auraient expect pour dire ah mais tu sais c'est un artiste féminin puis tu vois avec le trend tout le monde est là en train de montrer des skins puis tout ça whatever. Est-ce que toi t'as pas été confronté avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont monté pour ça? Pourquoi tu montres pas un peu plus de peau? Yeah puis whatever. Yeah, people said that. Yes. Yeah. No one ever came up to me and be like, no, yeah, why aren't you showing more skin? You know what I mean? Like no, because like for me, there's a few ways you can play this out. Come, I can show a lot more skin, but at the end of the day, that's not me. That's not my brand. Puis, veux pas, you're gonna connect less with my music than you are with my physical appearance. You know what I mean? It's like I have, I'm cute. Like c'est cool. I think I give you just enough. Like yeah. So like for me, it's the music first, it's the artistry. But then I still gotta keep it like attractive and relevant. Authentique aussi. Yeah, and authentic, yeah. Mais tu vas faire un scene à un moment donné, en robe. Et moi, j'attends cette scène-là. Comment? Une scène en robe où... I don't know, but it's gonna be a movie scene. Yeah. I'm seeing it, I'm seeing it in my head. But I think a scene, like a movie scene. You never know. I mean, like, yeah, cinema, there could be a scene in one I of the feel like clips. he's been waiting for this moment. C'est ça, il est là. Lui, il y a déjà une scène par rapport. Le voir, c'est une scène, là, c'est une scène. Je vois cette scène dans ma tête, là. Je la vois en robe, là. Je la vois déjà, là. But yeah, I mean, like, for me, it's just like, I'm at a point in my life that I'm just like, je suis confortable. I don't need to please. Comme moi, quand j'étais jeune, like, I wanted to please. Like, I used to wear short skirts and all that. Puis comme, c'était pas moi. C'était pas moi. I hear you, yeah. At the end of the day, comme la vie est tellement courte, comme, just be if you can't just be you, you lost. T'as perdu, tout court. Mais c'est bon. And like, I'm the best me that I can be. I have to be like this. Because this is Naya. And this is what's getting me where I need to be. Ouais. If I was something else, ça aurait pas pu ça aurait pas marché. I hear you. Yeah. What would you say is your longest... How long is your longest relationship? Ta relation la plus longue était combien de temps? 4 ans, je pense. Ah, 4 ans, quand même, hein? Ouais. Moi, je sais pas... Toi, t'es casé. Si je suis dans une relation, je suis dans une relation. Mais si je suis pas, je sais pas. 4 ans, man, c'est real. Vous gardez contact ou? Yeah, recently. Okay, More so recently. Okay. Yeah, So là, tu commences à blow friends. up. You gotta watch We're out friends. for the... Parce que là, tu vas commencer, tu blow up. Là, c'est sûr que les gens vont retourner. C'est sûr. C'est sûr. C'est le holler back. Ça arrive déjà, so... Les holler back qui se font, là. Des holler back. T'es signé à Rock Nation ou pas, là? Ou pas, là. C'est comme ça. Mais c'est l'affaire, c'est bon, c'est que ton management a pas décidé de changer peut-être ta vision, qui tu étais quand tu as commencé à travailler avec eux, parce que c'est souvent quelque chose qu'on va miser, surtout quand c'est un artiste féminin, parce qu'il faut. Tandis que là, on est en 2020, c'est pas le même brand qu'avant, c'est pas la même game. T'es pas obligé d'aller dans un certain traîneau, là. Tu peux arriver, puis tu sais, je vois les artistes comme Her ou Summer Walker. Exactly. Moi, je suis comme damn, puis moi, je suis un fan fini d'eux autres, la fan finie. So, t'es pas obligé de vendre ce over-sexualized kind of image. C'est pas comme 2005, c'est ça. Si tu le veux, tu peux, respect to you. Exactly. Mais c'est pas un standard pour dire you have to be a female artist, il faut que tu fasses ça. And it's also easier to do it, you know.
Yeah, I get it. Mais... If I did that, I would have blew up a long time ago, huh? Just telling you, like, if I did that. Yeah, straight up. Yeah, Okay, 100%. okay. Mais ça aurait pas été genre comme But it's ta not... paix it intérieure parce que wouldn't, c'est yeah, and it wouldn't be, you know, authentic. Est-ce que t'écoutes du Cardi B, toi? Sometimes. She's dope. She has something. Yeah. She has something. You can't... It's undeniable. She's an entertainer. Yeah. She's fun. Yeah. She's light. She's jokes. You know what I mean? T'as déjà écouté du Little Kim? Nah, man. No. It's rare. I think maybe back in the day, like I was young, man. Yeah, like, and because it was cool. It was very vulgar, yeah. Honestly, I'm gonna be honest. It's just too abrasive for me. I'm just Yeah. like, why are you yelling in my ear? Like, oh, girl. Like, you're like, it's just like, and then she's like, my pussy this and my pussy that. I was just like, C'était trop. I was a kid and I was like, Yeah. what? Yo, what's happening right now? Yeah. But I mean, like, shout out to her still because I know, you know, with that, like, she paved, you The know, way. Yeah, she paved the way in her own way. With in her own way, in her Yeah, own light. She yeah. did. She did contribute. But Yeah. like for me, it wasn't my thing. Yeah. You know, I was more like in the Tupac, Yeah. Biggie, Pac, Tupac or Biggie? Puff that. Both for different reasons. Ok. Celui, ce gars Biggie. Mais on s'est dit Puff both- Daddy, so ça reste sur mon site, fait que c'est correct. Parce que là, il était Ok, Biggie. continue. Non, mais elle a dit Puff Daddy. Elle a dit Biggie is Puff. the better what's it Lyricist. called? Lyricist. Lyricist. Puis Biggie is the better lyricist and like flow wise and Flow-wise, everything. ouais. Exactly. But Pac was Pac bigger than a is rapper. He pe- was an activist. Exactly. Pac was a Ouais. light. That's what it was. He was bigger than just a rapper. Don't Pac get me was wrong. Like, Pac is a light, and that's why Pac for me is like, you know. Yeah. Last of the Black Panthers. Yeah. Yeah, that's what it is. Yeah. Let's be real. Yeah. But yeah, je suis quand même team Big, mais je connais Je suis les quand même deux. team big. Mais je connais les deux. This guy, man. Mais C'est quoi qu'il y a dans ton jus? c'est ça. Il a mélangé, c'est ça. C'est du COVID-19. Yo, Mais the t'as l'air nouveau quand drink. même d'être aware, tu sais, de qu'est-ce qui se passe tu sais, récemment dans les nouvelles, whatever, police brutality, Yeah. whatever et tout. Toi, qu'est-ce que toi t'as à dire par rapport à ça? La brutalité policière, puis tout, qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est genre un scénario sans fin qui se répète tout le temps. Toi, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ça? I mean, I feel like at the end of the day, there's nothing new under the sun, so c'est rien de nouveau. Puis c'est comme si on est à un point, I feel, que c'est comme, c'est constamment là. Puis c'est constamment dans notre face. Puis c'est constamment, on est constamment en train de dire we need justice. And I'm tired of that. I don't know if I'm the only one, but I'm tired of saying we need C'est justice. ça. Because I'm not there to protest in the streets. Non, ouais. You know what I mean? I'm not there to just do a post and be like, Black Lives Matter. I don't need to tell you that fucking Black Lives Matter. You should know it. You should know it. You should know it. Puis comme, c'est la madame qui a appelé la police sur le gars dans le parc. Oh my God. La Canadienne. Il faut que tu En plus, précises c'est la les, Canadienne. en plus, c'est les Canadiennes. J'avais Non, tellement... C'est sûr, il y a du racisme aussi, here, obviously, au Canada, mais Yeah. ça m'a juste fait tellement honte qu'elle était canadienne, En plus. en train de se comporter comme un hick. You know what I mean? But it's just like, you know, it's... How do I say this? Ça devient I'm tired. draining. I'm tired. Ouais. Mais c'est comme, I'm fucking tired of saying we need justice. Moi, of course, what happened is murder. Why is it not seen as murder? À chaque fois! The guy- À chaque fucking fois! I À can't chaque fois! breathe. I can't breathe. He fucking killed the guy on tape. À chaque fois, Sandra Bland. À chaque fois, Trayvon Martin. Tamir Rice. Puis à chaque fois, on va dire, we need justice. Fuck you. At this point, like, I'm tired of that shit. We need to have ownership. Yeah. We need to do things for ourselves. And we need to have ownership. No more blah, blah, blah. You know, like, not people that are, not black and all that. Like, we need you guys to talk. We need you guys to do the blah, blah now. You guys talk. Don't tell me, oh, that's crazy. I'm sorry that Va pas le happened. dire à moi. I don't give a shit. Don't tell me, oh, that's not supposed to happen in 2020. Nigga, it's not supposed to happen, period. You know what I mean?
Like, don't come at me with that shit. You do the blah blah. We have to do things that are tangible. Je suis en train de parler en anglais à 100%. Mais... Non, c'est correct. La Vas-y. blague, les émotions, c'est pour ça. Ouais, C'est c'est ça, exact. c'est comme- du real talk qu'on veut. C'est du real talk. Like, you know, we need to do things tangibly. Say, you can protest. Protest is a way to build movements. Mais quand tu fais juste protest, c'est zéro. If you want to look at like the civil rights movement, you know, they were protesting, right? But at the same time, they used economic tactics. They didn't take the bus in Montgomery, I believe. So it hit the economy hard. It hit them in the pockets. Like no one in that city was taking the bus. So it was hitting their pockets. So it's not just protesting. It's hitting the pockets and doing something tangible with your communities. Well, when they were and burning changing down, fucking laws. so burning down the cities, que là ils ont burn quelques trucs, ils ont That's useless. vandalized. That's useless. And But that's it hits in useless the and it makes us pockets. look It even... hurts the pockets, like you were saying. It hurts the pockets of Des civiliens. the wrong people. Wow. You're hurting the pockets of the wrong people. This is the city. This is the system. This is the judicial system. Ça, You know what I ouais. mean? This is the city. This is the councilmen. This is the senators. Ouais. Not the fucking target. Fuck this shit, man. Like, serious, man. Like, we're doing shit, like, wrong. And it's not just black people who looted, though. You know that, eh? It's like white people, Spanish people, anybody that was in that fucking street looted, but then it's still gonna fall on our backs as if we're the ones that's doing shit. But we Right. did because we were there. But we're taking 100% accountability and 100% blame. And that shit is dumb. C'est ça. Il aurait fallu que ça soit plus ciblé sur le système. Que ce soit le commissaire ou la famille du policier ou le palais de justice Facts. ou des trucs comme ça. Facts. Mais là, quand c'est rendu, c'est un gym, Facts. c'est un dépanneur, puis c'est le panneur qui est comme, Facts. bro! And it's like small businesses too. And it's like, you know, people, entrepreneurs, like you're just hurting someone in your own Yeah. community, regardless if they're black or white. It's your Yeah. own community. That's crazy. You know what I mean? So you need to, you know, be smart. C'est ça. Stop talking and be smart. And let's do things smart. Like, je fais pas blabla, moi. I hate that shit. I hate talking. Like, I hate, especially about this, like, I don't feel we need to explain ourselves. C'est ça. We don't need to say every time, oh, mais là, you know, the law, we need the law to charge these police officers. No shit. Like, we needed that like fucking 40 years ago. C'est ça. You know? Like, puis ça arrive à chaque fois. Puis c'est devant nos yeux. Puis à chaque fois, on regarde des corps en train de se faire tuer. Devant nos yeux. Doesn't that do something to your mental health? C'est ça. Imagine our kids watching that too. Ça. Imagine that shit. Growing up, watching people that look like you being killed by cops and they're getting away with it. What is that doing to our kids? But right now it's happening, especially in the States. Oui, mais on a de la famille aux States. Moi, je suis toujours en train de parler avec mes Ouais. cousins pour But voir I mean, it's if we ugly. Yeah, good ou pas. c'est laid. Puis à chaque 2-3 mois, I have to go to the States. Fait que moi, je me sens Exactly. pas mieux, là. Moi, quand il y a un checkpoint, Facts. moi, je suis comme, damn. And absolutely, that's 100% true because, like, you know, we have family in the States. Yeah, You know what I mean? and they We can have pull all out the that in gun on States. you. The cops are more eager to pull out their gun on you in the States. Here, like, it's rare that it happens that a cop is actually going to pull out his gun on you. Like, in the States, c'est normal, là, un cop sort un gun. C'est ça, normal. Comme ici, tu vas te faire profiler, tu vas avoir un autre style Yeah. je pourrais dire, une haine policière. Comme, c'est juste aux States. En France, au UK, c'est toujours comme spécifique, mais au US, c'est particulier, basé sur la violence. C'est ça qui est aux US. Fait que c'est ça que moi, quand je vais l'autre bord, je vais pas commencer à dissocier ça. Les gens vont dire, ouais, mais tu sais, vous êtes ici. Non, mais vous savez pas comment on vit, là. Moi, quand je vais au States, je suis comme, damn, il faut que je reste 1 mois, 2 mois là-bas. Je suis comme, damn. Il faut qu'on puisse bouger d'une autre façon. Il faut que je puisse m'adapter parce que le politique est devant moi. Et c'est pas là, moi, que je viens d'ici, là. Facts. Hein? C'est pas écrit dans ma face, là. I mean, although to say there's definitely, you know, there's definitely racism here. There's definitely Ouais. police brutality Yeah, here. yeah. There's definitely that stuff here. Yeah, But yeah, it's just yeah. on a little bit of a bigger Small. scale Ouais. aux États-Unis because the history is there. Yeah. Like, you know, like police officers at the core in the States Yeah. were plantation supervisors. Yeah. That was Plantation supervisor. that was the police. C'est ça. So that Police is- patrol. That was the patrol. So to this day, I believe everything has a foundation, and if the foundation isn't right, then there's gonna be something in the fruits of it. No matter how good you try to make it. Dope.
I mean, I don't know if it's dope. Non, mais c'est bon, non, mais parce No, que but yo, this is good talks. This is good talks. I like this. faut avoir ce genre de talk-là aussi, tu comprends? Avec les artistes qui sont engagés, ils sont conscients de qu'est-ce qui se passe, parce que vous êtes une voix aussi, tu sais, sur les choses qui se passent. Tu sais, c'est bon la musique, mais aussi, tu sais, des fois, quand il y a des injustices, on dit, OK, pourquoi Rihanna n'a pas parlé? Pourquoi Jay-Z n'a pas parlé? Pourquoi un tel n'a pas parlé? Mais il y a des artistes aussi qui sont là, genre, qui peuvent aussi engager les fans puis les plus jeunes. But that's the thing. I don't feel like you have to talk all the time. Yeah. You know, that's what I was. Even me, like I'm not posting 10,000 things on my thing. Like, you know, I feel like actions speak louder. You know, like I know Jay-Z. He what did he do? I think he paid for all the lawyer fees of families that were incarcerated in Ferguson. Ouais, You know what I mean? Like you don't need to like be ça. blah blah blah. Il fait des And moves. at the same time, it makes a target on your back. C'est ça. So it's real. Moi, je pense que j'aurais des questions par rapport, là. Yeah, vas-y, man. On veut des questions par rapport. Fait que toi, tu sais comment nager? Quête, man. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est Cyrano, hein. C'est wild, ça. C'est wild, l'histoire. No, I don't. Pas nager. No, I actually drowned quand j'avais... yeah, facts. J'avais quoi, 4 ans? La rivière du Nil. 4 ans, non. J'étais à Montréal. Ah, shit. Non. Je me suis noyée à 4 ans, là. C'était comme... c'est quoi, une sortie de garderie, puis on était allé à la piscine, puis tous les kids, ils savaient nager, puis il y en a avec leur, like the floaties. Ouais. And I had like all the floaties. I'm like, you know what, fuck this shit. I'm gonna take it off. I can swim. Puis I didn't swim. Wow. Ça t'a traumatisé depuis ce temps-là? Depuis ce temps-là, comme j'ai peur de me lâcher dans l'eau. Ouais. J'ai pas peur de l'eau, Ouais. mais j'ai peur de me lâcher. You know what I mean? Fait que t'es plus piscine ou plage? Plage. Ok. Ouais. Mais comme, it's in my bucket list. Comme je vais apprendre à nager. OK. It's in my bucket list like this year. Yeah. This year, 2 years max. Comme parce que je sais comme, dès que je sais comment nager, I'm gonna be a fish. I know it. Fish, Mais là, je suis comme... T'es encore man. traumatisé. Je suis traumatisée, Faut que tu man. puisses pas briser C'est ça, ça. I need to break it. Like, my mom, like, knows how to swim, like, everything, you know? It's just me. I'm just Yeah. traumatisée, man. Tu sais comment patiner? So-so. So-so. As a kid, I loved to, like, rollerblade and shit. C'est quand la Mais- dernière année que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley? It was, like, in the 60s or 70s. Oh my God! No? Non. Oh, it was in 92 then. Oh, proche, t'es proche. Ok. 94. 93. 93, there you go. T'étais proche. OK, there you go. papa. Elle est passée de 60 à 92. Okay, but I thought, because I guess it was the 2 last times. Like, No, but because t'es I bon, heard, t'es like, bon. yeah. Non, c'est bon, c'est bon. He doesn't believe me. Vas-y. So, how many basketball teams does Canada have? Malao. NBA, NBA. One? Okay, and before Malao, what are you thinking? have we already had another basketball team besides Toronto Did we? Raptors? That's a good question. I don't know the history of that. Est-ce que I feel like maybe Vancouver had a team. Bon, Yes, oui, bravo. Vancouver Yeah? had the Vancouver Grizzlies. Grizzlies. There you Mike go. BB. But then they moved to Memphis. Memphis, yeah. There C'est you go. Memphis Grizzlies. OK, on a réussi le quiz, on a eu le quiz. Let's go, bring it on, man. C'est quoi le nom de notre équipe de soccer à Montréal? Impact. Oh shit, OK. Ouais, man. This is cake. Let's go. Ok, c'est quoi le nom du coach maintenant qu'on a de Mais Montréal? là, comme Impact? Ah, mais moi, je le sais pas si. Mais là, tu calmes-toi, là. Baby Thierry steps. Henry. There you go. C'est pas Thierry Henry? Il Really? est venu, exact. Mais c'est pas son coach, c'est pas le coach, c'est pas le head coach. Oui. T'as rien dit. Il C'est pas- got- C'est le head coach? Thierry Henry. C'est le head coach. C'est le head coach. Yo, what would he come here for? Assistant? C'est Thierry Henry. Come yo. You think he would come for what? Unless he's president, owner. Like it's Thierry Henry. He's nothing less anyways. If he's not head coach, he's the owner. Comme, ça serait pas moins que head coach. C'était le head coach, Thierry Henry maintenant. This is new. C'est Thierry Henry? That's wild. Okay, you guys didn't know that one. That's wild. I Je know savais he qu'il était came. là. Je savais qu'il était là, mais je savais pas c'était quoi le. Nipsey Hussle est d'origine d'où? C'est quoi ses origines? Mais moitié érythréen, moitié African American. Of course you Of know course, that. that's the boy. Yeah. What about the Weeknd? Ah, Abel Tesfaye. Yeah. Vrai éthiopien, lui. Un vrai Éthiopien. lui. Comment va Simba?
Oh, Simba, man. Thank you for asking. I appreciate that. Pour les gens qui savent pas, c'est qui Simba? Simba, c'est mon chien. He was diagnosed with cancer like in January, I believe. Puis il est en rémission partielle, complète. Oh, wow. So he's still continuing with treatments. Everything is, everything is good now. Okay. It's smooth, like we're still trying to keep it up. But he's good, man. Il He's va bien, blessed. c'est bon, man. ça Like, l'important. I love that dude. Like he's been like he was the family dog first, you know what I mean? Like he's just been there through so much, So it's just like it's Et more quelle than just race? a dog. C'est un lab mixed with like tu sais les chiens de montagne là, Bernese Mountain Dog. Ok. Tu sais les fluffy Beethoven style avec un lab pied noir. Ok. Pied noir. Pied noir en plus. All black, didn't mean it like that. everything. Pied Maybe noir I on top of that. Do you own a pair of Jordans? I own 3. Ah, straight up, hein? I do. Tu rock des Timberlands? Back in the day. Là, c'est plus... It's heavy. C'est vrai. It's Ouais. not comfortable. Let's be honest. It's not. La stabilité and- en hiver. La stabilité, oui. Facts. En C'est hiver. pas- c'est les bottes d'hiver, mais en voiture, parce que c'est pas I chaud. I was like, the other day, I was like, not the other day, but like in the winter, I was like, oh, I want some black boots. And I saw these nice black Tims, like they're just all black. I'm like, oh, nice. I tried them on. She come, yo, how did I wear these things, la? She come, I feel like I'm in like a cardboard box. And she come, yo, fuck that shit. C'est pas confortable, man. Mais ils sont nice. I mean, it's for the culture. For the culture. You know how to braid hair? Yeah, so. I mean, I know how to braid a hair. You know what I mean? Just one. Just one strand. A braid. just one strand of hair. You weren't able to do someone's head, là. You weren't able to... No, but I used to like braid my hair like when I was in high school. Like I had like my fro out, but then I would just like not high school, cégep. What? I would like braid like half my head. Like Ouais, j'ai la moitié. Yo, puis le la reste, c'est moitié, tout. là, Connais ouais. ce style-là. ouais, ça, j'étais comme le style Pouchon là. No, I don't do that shit no more. As-tu déjà joué un sport d'équipe? I did. I played soccer. Okay, yeah, for sure. I did. Soccer, that was the main basketball. Yeah, I love basketball too, but I never played in a team. But It I was was in the street. group. It was street. Street Street or basketball. YMCA. Yeah, but I loved it. Yeah. T'as déjà été à la SQDC? No. There's always a lineup, first of all. Come, nobody got time to line up. I'm not gonna try to line Cyrano a up. le temps, lui. Comment? Cyrano a le temps de faire le line-up. Non, Il est là, j'avais pas il texte, il m'appelle. Yo, je suis où? Je suis à Comment ça tu l'SQDC. throw under the bus comme ça? Parce qu'il m'appelle avec S-Board. Yo, Kevin, I'm like, yo, est-ce que c'est à cause que tu fais la line-up SQDC? You calling me? Je vois son bouche-trou. Monsieur Boy. Le bouche-trou SQDC. Non. Puis comme deuxièmement, comme je suis pas, I'm not a big smoker. I think I bought weed once in my life. Like the rest is Straight just up. like someone is smoking and I'm like, Okay. like a good friend of mine. I'm just like, okay, cool. I'll take 2 puffs, 3 puffs max. Would you go out with a pothead? No. That's, Ouais, non. No, it's too much. C'est trop. Too much, hein? I mean, anything. Like it's not because it's weed. It's just like anything in excess, there's a problem. Quelqu'un qui boit trop, quelqu'un qui Qui boit fume trop, trop. qui fume trop, Qui qui mange mange trop. trop. Anything in excess, then there's a disbalance somewhere. Est-ce que tu cuisines? Yeah. Quel est ton favorite meal? I mean, like, yeah. La bouffe. I mean, I'm not like a 5-star Michelin chef là. T'attends pas toi fucking duck on a fucking Un canard en sauce. braised. Non, mais tu peux faire comme une lasagne. No, that's easy. That's work. That's Ok, easy. quand La même. lasagne, no, that's easy. Moi, je parle comme, like interesting stuff. Like, I don't know, different recipes. Like, I'm not. Ethiopian food as well? Yeah, I could do that. But like, il y a quelques. Mais premièrement, je mange pas la viande. Comme je suis. Végétarienne. Ouais, mais je mange du seafood. Ok. Ouais, seafood. Comme le seafood, ok, c'est Ouais, bon. j'adore le seafood. Yeah. Mais ouais, mais comme il y a certains plats éthiopiens, comme c'est comme un poulet dans la sauce. Mhm. Ça, c'est dur parce qu'il faut couper le poulet comme in like specific places. You know, kind of like in like Japanese, like, I don't know, like sushi. Like you gotta cut it in specific places. I can never remember how to cut the freaking chicken. Mais that's the hard dish, mais comme les autres, yeah, it's not that bad. Ouais. Les pirates, c'est de la Somalie. C'est ça?
Word on the seas. Word on the seas and on the Word on land. the seas. I am your captain. Yeah. C'est plus Somalie. Yeah. Ok, vous avez plus accès à l'eau à cause de l'Érythrée, je pense. C'était là l'accès à l'eau. Facts. Fait que là, vous avez plus accès à l'eau. Facts. Mais les pirates, c'est Somalie, ok. J'aime ça l'histoire, Cyrano. That's dope. I love that. I mean, we do have water in the country. C'est pas comme si there's no water. Il y a des rivières, des trucs comme ça. Oui, Ouais, mais je veux dire, à l'océan même. Oui, Ouais, c'est- mais plus que ça, c'est la source du Nil. Le Nil qui va en Égypte, la Oui, source, oui, ça oui. vient de l'Éthiopie. Ok. Puis ça vient de la région de ma grand-mère aussi, là. C'est comme ça. Ah Ouais, ça s'appelle lac Tana. So, c'est comme un gros waterfall. Attends. Yeah, Tana. Est-ce qu'il y a des, c'est quoi, est-ce qu'il y a des artistes en Éthiopie que tu connais et tout? C'est quoi la musique là-bas? La musique éthiopienne, man. Il y a des their own music. Yeah, c'est la musique Mais est-ce qu'il n'y a pas éthiopienne. des artistes que tes parents ils écoutent et tout? Ah des ouais, noms? ben, like, growing up, comme, c'est le jazz éthiopien. Ok, You know, le c'est- jazz Name drop, là, éthiopien. vas-y. Est-ce que tu Yeah. ça, parce que Mulatku Astatka. Ok. Ok, Ça, je l'ai dit écrivez ça tellement dans les vite, là. comments. Yeah, Mulatku Astatka, il est comme connu internationalement. C'est Ok, like a, for real. it's like a Ok. jazz. Ok. Sorry, Ethiopian jazz is actually it's very well known internationally. Like, Ok. you know. Ouais, Ok. je vais essayer d'écouter ça. Ouais, c'est vraiment nice. C'est comme c'est un bon vibe. C'est comme Ethiopian, sounds, mais comme in jazz. You know, it's dope. It's very dope. Puis, like Ethiopian traditional music, là, j'ai grandi sur ça aussi, là. Very The cool. shoulder pops. man. I don't know if you know the dance. I'm not gonna start doing it. Non. Dans le Patreon, on peut checker, ça te va. Ouais. Well, we have something called Patreon that, for exclusivity. Oh, is that what it is? You Oh, that's know, like what people pay. after- Ouais, yes, 2-3, exactly. ouais. C'est Oh, We that's got what's up, that. man. It's gonna continue after. Fait que là, vous avez that's compris, what's up. ça va se That's continuer what's un up. peu après That's sur what's up. Patreon. Il va y avoir des talks qui vont se donner, peut-être un freestyle, on verra rendu là. Oh, no, C'est à vous de sortir votre carte de crédit pour confirmer c'est quoi qui se passe dans le Show me Patreon. the plastic, man. Exact. C'est quand t'as mis tes grills? C'est quand que je les ai mis? Ouais. Like, when did I get them? You come whatever you want it to mean. Whatever! C'est quand t'as décidé d'en faire. C'est quand tu voulais les faire. C'est quand tu les as mis. I got them. I got them for myself. À ma fête. I think it was when I decided to change my life. OK. Ouais, comme There's sur the ma fête. I'm anniversary just like, coming up. T'as dit, I'm gonna rap and I'm gonna put some grills. yeah. I'm like, I think I remember that a moment I was like, all right, I'm gonna do it. But first I need to get some grills. Carrément. Ça va venir avec le package. Yeah, exactly. Like, if I don't have anything else, I'll have the Yeah. grills. Mais You c'est know what I dope, mean? c'est dope. Ça va avec ton style. C'est Thank vraiment you. bad. Thank you. Like, I want to have some more styles too Quelque coming chose de up. différent. Thank whatever. you. Est-ce que tu sens qu'il y a assez de collabs entre les artistes féminins de la scène, que ce soit R&B, rap, tout style confondu? Est-ce que tu sens qu'il y en a beaucoup? Parce que dans le côté, je pourrais dire, de rap, keb, que ce soit même francophone, whatever, ils collabent, il y a beaucoup de collaborations. Right, Mais right. on dirait dans le côté féminin, je ne vois pas autant ce collab que tu devrais avoir nécessairement, genre ce sisterhood ou ce mouvement-là. Sisterhood. Ouais, peut-être, mais peut-être, sisterhood. I'm gonna keep it straight out. I'm not gonna collaborate with an artist just because she's a female. OK. Never. T'as pas cette mentalité-là Never. que non. If you're good, je m'en fous If de you're good- guy or girl, m'en fous. If you're Exactly. good, you're If you're good and I connect with you, and I believe you, OK. I believe your art, it's not a question for me. You know what I Dope, mean? dope, And dope. I think that should be the standard. You know, I don't think, we should push someone just because she's a female, or we should push a dude just because he's a male and he sucks. You know what I mean? Ça, c'est ma mentalité, parce que souvent, les gens ils disent « Ouais, mais dans cette affaire-là, ben, il faudrait mettre au moins une fille. » Puis I'm like « Yo, moi, je vais prendre Why? 6 filles Why? if they're dope, ou je vais prendre 4 gars parce que they're dope. » Facts. Si c'est eux qui ont réussi à avoir le poste, I Facts. don't care. Facts. Mais si c'est vraiment 8 filles, straight, puis il n'y a pas un gars, I don't care. Moi, je veux juste avoir la personne that's gonna do the job. We're on the same page. Absolutely. Facts. Yeah. Bon, ça. Il y a aussi, dernièrement, il y avait un top 10 ou quelque chose du Journal de Montréal qu'ils avaient fait. Un article, puis je pense que tu n'avais pas trop aimé non plus qu'est-ce qu'ils avaient dit. Veux-tu nous parler de Qu'est-ce qu'il ça? a dit? C'est quoi qu'il a dit encore? Quelque chose, puis ils ont dit
toi, t'avais un style rebelle, quelque chose comme ça. C'est quoi que vous avez dit sur toi? Oh man, this is something like weirdo. Like, ouais, puis là, t'es like- comme, OK, whatever. Ouais, comme c'est something about me being badass. Oui, Like, oui, c'est comme- comme si je faisais semblant. Oui, You know what I que mean? tu te faisais un personnage Ouais, comme ça. un persona. Yeah, yeah. Puis là, t'es Yeah, comme, OK, yeah, whatever. Là, je lisais, I was j'avais like, this is me. You know what I mean? Like, I don't know where this is coming from, but like, this is me. And if you know me and if you know my music, you know that this is me. There's no persona. You know, everything that I say is honest and is true, and everything that I show is honest and true. You know, like I can talk shit so much, and I can talk knowledge sometimes. You know what I mean? Like I'm like a dichotomy. Like il y a deux, je suis comme deux extrêmes. C'est le Gemini and me. You know what I mean? So I can be like, I can look super like serious and tough sometimes, but like, you know, when you actually really know me in real life, I'm just like, Ouais, t'es I'm like the posé. chillest and like I crack jokes. Like I'm like, you know, I'm actually like I'm very warm inside. Ouais. But you know, like it's not a persona though. You know, so I didn't like that because it was just like, yo, t'as rien dit, man. Mais c'est bizarre parce qu'ils avaient écrit des bons articles sur toi, puis juste sur ça, ils ont juste décidé de flip. C'est ça qui est bizarre. Ça, Ça dépend des journalistes aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a, ça dépend des il y a le journalistes. journal, puis il y a les journalistes qui Exact. eux sont Ouais, indépendants. c'est vrai, c'est comme, c'est vrai. moi, je suis pas relié avec lui. S'ils ont Ouais, écrit un exact. mauvais journal, un Exact. mauvais article, he's not related to me. Right? Exactly. But then again, you know, it's just like journalists, they have their own things sometimes. And that's something that you learn in the game too. And as you go, it's just like you get to know certain journalists and you get to know, you know, certain things. Tu connais Sarah MK? Yeah, I do. Ouais. Yeah, ok. il est moitié éthiopienne, actually. Ouais, c'est ça. Non, En plus, avant l'entrevue, il me dit, yo, Sarah M, qu'est-ce que relié à non, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit, moitié I know éthiopienne. she was in the game. She's grinding a lot in the game as well. Yeah. I knew her back in the day. Ah, from back Yeah, in the back day. in the day, yeah, Ok, for sure. yeah. Yeah, Non, j'étais curieux pour savoir s'il y avait une connexion. definitely. Yeah. Mais sans parler de tu sais, la langue avec ta mère, c'est avec qui d'autre que tu parles ta langue? I'm just kidding. La langue natale. Well, growing up was with my mom mostly. Ouais. Puis, tu sais, quand tu parles à la famille au téléphone, puis tout. Ok. Puis, then I made friends, Ethiopian friends. Ok. You know, especially, c'était plus au cégep. Ah, c'est You know, ok. comme I got more comfortable because I made like more Ethiopian friends. Puis, je me pratiquais aussi. Pratiquer avec eux. Ouais, exact. Mais c'est une langue pour tout le pays ou ils ont plusieurs langues? Non, il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. C'est ça. Mais c'est la langue officielle. Ça, c'est le président parle de cette langue-là. Ouais, c'est la langue officielle. C'est la langue officielle du pays. Et puis, dans les présidents que vous avez, est-ce qu'il y a déjà eu un président musulman? Un président musulman. Je pense que celui-là, il est comme moitié musulman. non? Ok, Je ok. pense- Je sais pas. Mais si c'est une société laïque maintenant, Ouais, c'est laïque, ouais. c'est personne... Ouais, c'est laïque, mais je suis sûre qu'il y a... Ben, non. Non, you know why? Because we didn't have a lot of presidents. ça. C'est vrai, c'est It was des- like, c'était l'empereur, et puis c'est tombé à cause du communisme. Ils ont pris you know, ils ont pris possession, puis ils sont restés là, puis il y avait un coup. Ouais, puis après, c'est ce président-là qui était resté depuis... jusqu'à tout récemment. là. Ok, c'est ça. Although he died like a couple of years ago, but his government stayed. You know what I mean? So we had like, what, 2 presidents since? C'est ça. Yeah. Mais quand tu vas là, c'est comme everything is chill, there's no... Tu crains pas pour ta sécurité, c'est chill ou you gotta move Yeah. wisely? I mean, I haven't been in like 3-4 years now. That's still You know what I mean? recent. It's still recent, but like things change. Climates change. Ouais, j'avoue. Yeah, especially political climates change or like, you know, je sais qu'il y a, like the last time that I went, there's a lot, il y a beaucoup de personnes dans la capitale, dans Addis. Et ils viennent des villages plutôt en cherchant du travail plutôt. Yeah, So there's a lot of people, more than like, you know, that I went, that there was before when I went. Yeah. Puis c'est comme, you know, there's a, you know, when there's a lot of people, there's like more problems. You know what I mean? Yeah. So there's that. Become that's as far as I know. Puis the cost of living, I heard, c'est comme ça skyrocket un peu. là. Yeah. Ouais, c'est très très cher. Comme presque. On essaie de grind. Ouais. That's the real grind, man. No, straight up, man. You gotta see different Yeah. ways. Puis quand tu vas là-bas, c'est comme il y a des riches tellement riches que t'as jamais vu dans ta Ouais. vie. Ouais. Il y a des pauvres tellement pauvres Pauvres, ouais, que t'as c'est jamais ça. vu dans ta vie.
que tu peux pas t'imaginer. Puis tu regardes ça, t'es comme, what is life? Yeah. You know what I mean? Une extrême à There's une something autre. wrong. Yeah. D'une extrême à une autre. Non, si tu veux être pauvre, mieux être ici, c'est sûr. Mais si t'es riche, 100%. c'est mieux d'aller en L'autre Afrique, bord. man. Ouais, parce que C'est ça. mieux de go back to Africa if you're rich. Tu vas bien vivre. Tu vas être bien. Mais... I think you should be both. I think you should have both. I think you should have some estates in Africa, become va-et-vient, because you never know when c'est vrai, like some ça. things get unstable sometimes. You can Yeah. like dip. Moi, je pense à ça, moi, déjà. J'essaie de regarder c'est où, là. Bénin, Ghana. Je check mes shit, là. Yeah? Yeah, That's what's up, tranquillement. man. Ethiopie, man. Éthiopie aussi. But you guys hein. on the other side, c'est loin, là. Yeah, c'est loin, man. Mais c'est C'est ça. dans l'Est. Yeah, laisse Dans la corne de complètement, l'Afrique. là. It C'est is what loin, it is, man. Parce qu'il y avait aussi la guerre d'Adwa qui a aidé Éthiopie. Oh, j'ai la guerre d'Adwa. Tu comprends? Fait que moi, je connais mon Il a affaire. drop le nom de la guerre comme ça. Il là. fallait. La guerre d'Adwa, là. Il fallait que je drop mes shit. So, Ah, c'est yo, ça. Haïti, Éthiopie sont connectés, ça fait Ah, c'est longtemps. ça. So, moi, je calcule mes shit, bro. Djibouti. That's next Djibouti. to it as well, man. Oui, c'est les filles qui checkent là-bas. les- No, but Djibouti? no, I'm not saying that. Djiboutiens. They No. have big asses. Yeah. No, I'm just saying. Yeah. Yeah, no, but shout out. No, but it's the motherland. It's the motherland. Shout out to You the didn't even like motherland. deny it. Just like, yeah. 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 I remember. But they don't have nappy hair like really there, you know? It's Yeah. un peu tête soie. No. Pas nappy. But that's what I'm saying. Like, That's- that I don't region is understand like. that it's mixed. Like everything, there was a mixture there. Yeah, it's like this the East pas- African thing. Ouais, you know ouais, what I ouais. was saying? There's like, you know, there's, you know, il y avait l'Éthiopie, puis comme la Somalie, puis, Ouais. you know, le Yemen, puis tout, at that Oui, le time. Yémen. And all that, you know, is related. Like Egypt, too, at that time, is just like, you know, ça. when there was like emperors en Éthiopie, c'était comme leurs cousins, c'était en Égypte, puis tout. Ouais. We're all related there, you know what I mean? So c'est comme, ouais. it's like Semitic Les people. Égyptiens, les Ancient Egypt, they were black, là, les pharaons et tout ça, là. C'était les cousins des Éthiopiens, oui, c'était des Ouais, Noirs. c'était des blacks. C'est juste que C'est maintenant, 100% there was a noirs. cleansing, il y a eu une élimination. Que là, tu vois, les Égyptiens sont plus pâles. Ben, There was c'est pas something- juste ça. C'est les Arabes qui sont venus. C'est ça. C'est l'occupation. C'est ça. I think it was in the Ottoman. 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 Ottoman l'Empire Empire. ottoman C'est depuis, ça. That's when the l'Empire Arabs ottoman. came. But ouais. Ah, they no came disrespect, but like, No, you know, this is history. Ça, these c'est the l'histoire. Egyptians that built the pyramids and all that, like, these are not the Egyptians right now. Yeah, You know what I mean? yeah, Because those things are sacred. You know Ouais. what I mean? And they're not supposed to be touristic like that. They're not supposed to be desecrated. Ouais. Like I heard they're like falling apart and shit. Ouais, Like, ouais, yeah. The government is not even taking care of Non, that non, shit. non. Pour You know eux, c'est what I pas mean? quelque chose qui That comme... shit is sacred. You know, that shit is like Yeah. that shit is like ancient. Yeah, ancient. You know, and there's a lot of power in that too. Yeah. So c'est comme I wouldn't even want to mess with that. Yeah. I wouldn't even want to go in there and just be like. C'est ça, là, quand tu vois qu'il y a un book qui s'appelle Book of the Dead. Yeah, c'est ça. Tu vois, Book of the Dead là, tu vas dire, ah, let me read that shit. Yo, Like, get out of here, man. Book of the Dead, là. But c'est you know comme, what's yo. crazy? C'est comme, in anything, in any way, where in the world, t'as pas des chercheurs de comme, de, I don't know, like a freaking Germanologist. T'as pas de, you know, like Englandologist. You have Egyptologists though. Because ça. there's so much science. Yeah. And there's so much mystery. Les Yeah. hiéroglyphes. There is là, so bah, much Les information hiéroglyphes, yeah. that you need to have a science for it. You know what I mean? So it's like that says a lot already. Like, just think Mais il y about a it. une affaire que je veux dire, pour les orthodoxes, il me semble que votre Jésus est quand même blanc. Là. Yeah, I think so. Il me That's semble fucked que up. le Jésus est quand même blanc. Yeah. Puis ça m'arrête un peu, parce que quand j'étais au Sénégal, là, j'étais à l'église là-bas, puis tu vois, l'église catholique, là, c'est des noirs. And I loved it. I was like, That's you amazing. guys killed it. I was taking pictures all over the place. Yeah. Comme, yo, I like that. You I know, would, but we don't know what they you're look like. absolutely what they look right. like, but yeah. You're absolutely right. Yeah. That's something that's always bothered me. Yeah. That's something that's always bothered me. You Yeah. know what I mean? Like, mais il y a Like- des places que c'est comme, tu sais, les anges, puis il y a comme, there's like a certain, you know, Ouais. Ethiopian artistry of like, Yeah. you know, in the churches, and like the angels are like black with afros. It's pretty dope. Okay. But c'est comme when I see like pictures of Jesus and like, you know, la Vierge Marie, puis comme, c'est comme,
She's not too the pale. shit is like blue eyes, green eyes. Yeah, she like come, she lived under the sun. Like, ils habitaient sous le soleil. Là. she come. I wonder where that comes from. You know what I mean? C'est ça. It like I don't know where that comes from. Yeah. I need to research that because I have no idea where that comes from. Non, la famille Borgia, c'est ça. C'est italien, c'est C'est ça? Ouais, c'est ça. Borgia. C'est comme who painted the Last Supper? C'était c'est pas Michel-Ange. Pas les Leonardo. One Le of dernier them, souper. anyways. En tout cas, c'est comme l'image qu'ils ont pris de Jésus, c'était comme son cousin. Ouais, genre. C'est l'image de son cousin. You know what I mean? Ouais, C'était ok, comme- qui a pris. puis Oui, ok, c'était le portrait de son cousin. I'll add here and. Yeah, just add some longer hair. You know, ça c'est wrong. Yeah. Ça, C'est c'est fou, wrong. ça. Yeah, it is. It is. But you're absolutely right. Yeah, straight up. Éthiopien. Yeah, So man. that's it, man. Moi, je pense qu'on a touché tous les sujets. Je pense qu'on va Yeah. garder ça pour Patreon. Je vais juste donner des shout-outs vite fait aux ministres et gouverneurs de Patreon. Si vous voulez être ministre et gouverneur, allez checker Patreon. Medus Mastering, what up? Mike Zop, il est un ministre, man. Shout-out Mike Zop. Zap, zap. Phantom V, what up? Phantom V. Steven Tassé. History, on te History. voit. XLV aussi, shout-out XLV. Fait qu'on est ensemble, les gars. Si vous voulez qu'on vous shout-out, mais vous devez être des ministres ou gouverneurs. Ça, c'est, on dit, c'est 20 good. Si vous voulez qu'on parle clair. OK. So, any last thoughts before we're out? I mean, you guys tell me, man. Like, I had a blast. I loved it. It was Straight super dope. up. Yeah. Naya Ali. But it's going to continue anyways. We're going to go on Patreon afterwards, but that's for people that pay you. You understood that? Now we're getting into the real Because, shit. real man. shit. Now, real Real shit. stuff Yeah, arrivé. you gotta get on The real Patreon. shit. Est-ce qu'elle dort tout nu ou pas? Ça va être sur Fucking guy, Patreon. man. This fucking And guy. we out like that. Fucking guy, man.